May go fun, everybody, and welcome to another stream. Today we're going to be jumping into more Honkai Impact 3rd, and yeah, finally returning to doing more of the story that I have been much needing to do. And of course, once we are done with Honkai Impact, if we still have some time left before I need to go back to work, we will try to squeeze in some Wuthering Waves as well, because it's the last day before the big patch drop for that game. So yeah, really excited, and let's see what we can do. Oh boy. Why is it trying to log me in with that account? What the heck? Well, this is awkward. I should have done this before stream if I had known this was going to be an issue. What? What the heck? Let me in! Captain on bridge. Wow, I already have the returnee thing. I haven't been gone that long, bro. How long have I been gone? Now I'm questioning myself. I think they haven't changed the rewards since I was last playing, so... Oh, oops, I should have done that. Oopsies. Claim that. Claim that. Oh. Elysia! Claim those. Oh, that's the new outfit they have, I think. Cool. Yep, claim that. Donations! All the donations! Good old dailies. Gotta love the dailies. Dang it. Well, I guess I might as well get a warm-up. Nothing wrong with a little warm-up. Okay. Who should I use for this? Actually, that works. I'll take that. Yahoo! Time to warm up with this game. Hit me. Easy. Easy. Hey, Sword, how's it going? Welcome to the stream. How you been, Sword? What have you been up to? Okay, sounds good, Sword. Hope your meeting goes well. Good? Oh, that's good to hear. Very good to hear. What do I want to do here? That actually works. Thanks to my dad for that.
Easy. 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 Okay. And now the fun one. I'll use Dragon Slayer on this one. Oh, that's nice of them, Sword. I'm glad they found it. Oh, snap. Is that an ending? Hold on, let me kill this guy. He is now dead. I didn't even have to use my ultimate. I can retire now, laughing face. Thank you, Ending, for resubscribing for 31 months at Tier 1 for 65 months. Dang. Welcome back to the ranks of the Elendalai. I look forward to having your sword in battle yet again, Ending. How have you been? What have you been up to lately? Claim that. Ooh. All that free stuff. Nice. Claim these. Stamina. Love my stamina. Reset that. I love that they just optimize that so it's so much quicker to do now. I remember when doing these dailies used to be a pain. The good old days. What the heck? Why does he have a machine gun? That's scary. That's like Five Nights at Freddy's on steroids. Oh man. Andang shouting himself out. I feel like that's a sign of some selfishness there. Andang, I'm joking. Oh, I see what happened. Yeah, Sword of Asla messed it up. Gosh dang it, Sword. So now I should get my Twitch social security, right? If Twitch was proper business, maybe, but Twitch has issues, so, yeah. You tried? Yeah, well, hey, you get points for attempting. Well, you didn't have to shout Sword out, but... And also, why are you shouting me out in my own stream, gosh dang it? What the heck? Who's in the supply other than the Dragon Girl? What the heck is this equipment for? Oh. Wait. Cliff Failer net. What the heck are you even trying to shout out? What the? I don't know, man. Oh wait, there's a discounted one? No, no, wait, what? Oh, that's for tickets. No, I'm not doing that. No. 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 You can't make me, game. Yep, I thought that was gonna be a thing. How close is... Okay, actually close. Okay. If I have the ability to level this up, I just want to be done with this map, man. The sheep took over, we lost, and oh boy. Not the sheep. See, if Anding had been in my last Final Fantasy 14 stream, which was also my last stream, he could have seen us doing a little sheep thing in honor of him, but missed opportunity there, Anding. Mistweaver was even riding the golden sheep. It was beautiful. Brought a tear to my eye.
Get that pink XP, because I need all of that. Grab that. Grab... Oh, come on, game. Give me another one. Give me another one. Don't do this to me. Yes, there we go. Thank you, game. One more. Can I get one more? Yeah, ooh, double. Which material do I need more? That one. Okay. I can't quick light this, so we have to manually do it. That is fine. This will be quick. And then once we're done with this, we can actually start playing the story. Bing, bing, bing. Food! I love food. Feed me. Nom 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 nom. この戦闘は勝たなければいけません。桜ねえ、おかえり。いい天気だね。一緒にいっぱいお散歩しような。 Oh, right on the spot. Thank you, game. How convenient of you. 時間がありません。 Get parried. Edge. Yeah, no. Die. Easy. 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 Hello, I died in that game? Yeah, you sure did. You will be remembered. Somehow. I don't know how, but you will be. What? What? Did they... What? Okay, they just all died. Okay, you know what? That's fine, because they'll die again. Kill them with love! I can't even see anything, but they're all dying anyway, so that's all that matters. Okay, they all died. Quite epically, I might add. Ooh. Okay, walk off the point and... Boom. And now you will all die! Die! Oh, those combo hits! Combo hits! How about no? Thank you for the lurk sword. Hopefully you were able to get that item for your daughter. That EpiPen. And dead. Okay, now... Oh, the next one's right over here. Wow, they're all right next to each other. That works in my favor. What? Can you not stand on the point, Mr. Bad Guy? Thank you. Gosh dang it. Gosh dang it. You die too easily. You all die so easily. It's like that dungeon video. Stop dying so easily. Oh, is it the one over here? Please say it so. It is. Oh, I love you, game. Easy. That was like one of the quickest runs I think I've ever had of that. Jeez.
Wow. Okay, that worked in my favor. Nice. Very nice. So now, claim all these. And then... Ah, man! Still needs more XP. Big sad. Okay, well, at least that got us that. Make sure there's nothing else in the main menu. There is. Claim that. 知り合いがたくさんいる。みん Okay, we can finally return to the story. Back to the moon. Alright. Got some new stuff leveled up. That is good. Got a lot of claimable rewards here on the moon base. So let's see what we can get here. We can enhance the facility. I feel like that is worth doing. Let's see, what can we accept for bounties? We have an advanced task here. I feel like we gotta go for the high difficulty one, right? Why not? Embrace the pain. をどこに連れて行く気ですか? Okay. Nothing in here that looks worth claiming at the moment. We do have something here in the core refinement that is good. We can enhance this facility again, why not? Might as well do it. Keep leveling up our moon base. Ooh, branching skills by leveling up workshop. Let's check out the new branches. Ooh, basic attack deals more fire damage. Oh, okay. Oh, that's interesting. So you have to buy the skills first before you can activate the branch. Interesting. Okay, we have a lot we can do here. But you can only activate one branch at a time, I assume? Oh, no. Okay, so now these ones are locked based on level. Just gonna try to buy whatever we can. I assume if it's buyable, we'll have the arrows, but we're gonna double check anyway, just to be safe rather than sorry. Yeah, so you can only pick one of these. Interesting. So that one, it freezes a target. This one, it casts Fireball. So it's very similar to that little companion guy you can get in Wuthering Waves. Okay, cool. I think I like the lightning damage better. I think we're going to keep the lightning damage. I kind of like that. Ooh, so that's like a stun skill. That's like a freeze stun skill, whereas this one's more of a time stop stun skill. Ooh, and that one's like an electric chain attack. Actually, I kind of like that one. What are the ones over here? Ooh. Obviously this one, which we have. Okay, interesting. Well, we might as well level this up since we can. Cool. Okay. And we can enhance this facility, which again, why not? We will get that leveling up now. Okay. 艦長、セーレをどこに連れて行く気ですか? And then... grab these rewards.
What do we have in here? Just new... Okay, just new collection stuff. Okay, cool. Alright. 艦長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？ Alright, we gotta look at our missions here so we can figure out what we're doing. So we have, obviously, our main story, which we were doing last time, which we could do. Okay, so we can't do that yet. We still haven't leveled that up enough. We still don't have enough to do that. Enough power. Same with that. Okay, we'll do our tasks, and then we'll do the main story. And that's about all we can do right now. Okay. Also, technically, we can switch our team now, thematically. Which I think I'm gonna want to do. So let's switch to the canon team of the 3 main girls. And have some fun. Let's do this. 美しい世界を守るために戦うよ。 Oh, this spawned me up here. Interesting. 審判の時は来た。 やけどに注意してね。審判の時は来た。 Cool. 行動中。 Okay, what's our other quest we have right now? That we should be tracking. The other task. How do I look that up again? Where am I right now? Oh, we also have rewards to claim out here on the moon from our drilling base thing over there. What is this? Oh, that's the challenge thing. Where's our other task? No? Wait, that is the... No, that can't be right. I'm confused. Objectives, maybe? No? How do I look this up again? 戦場を観察中。律者コアに異常はありま Oh, せん。 there we go. Okay. So we gotta track... Oh, it's already tracked. Oh, so we just need to defeat more 次 enemies. の行動 Okay. 座標を送ってください。ゼーレ、ブローニャは来ました。 Actually, I should probably go north of here, because I do remember there being enemies up this way. Yes, キャプテン。 Oh! 新しい道を探しているときは、周りにも気を配らなくっちゃ。Hard to control when you're on a literal motorcycle, but... 艦長、次の行動座標を送ってください。 Right. Oh gosh. Oh! Motorcycle controls. Oh. ブローニャ、行動中。 Hold on, let's get off motorcycle while we're on a bridge. 雷電のごとく早き強風よ Have a dragon. 私に服従しなさい Because there's no such thing as overkill. 雷そう両断 Easy. 行動開始行きましょう Again, there's no such thing as overkill. Alright. So now, we should be able to return to the home base, but first I want to go over here. Can we teleport to this? We can. 行動開始 Nice. 私の番だね。 Let's claim this. Cool. Okay.
Cool. We'll just let that go. Don't think we can do... Yeah, we don't have enough production slots yet. Okay, cool. Alright, so now I think we can do main story? Oh, we gotta go turn these in. これからの道はみんなと一緒に歩くから。 Yeah, we gotta go back だ to か the ら main 心配い base. らないよ。 If I can remember how to get there from here. Oh, we can just teleport. Cool. Cool beans. Oh, never mind. The terminal's level 5, so we do have more we can do. How strange. Sora-chan, is something wrong? Miss Seeley, look here. According to Mark II scan results, there's some anomalies in this area that are affecting the Master Terminal's operation, and it can't seem to auto-repair. Oh, that's better for us to take a look personally, right? A good decision. Uncle Grey Serpent! Hello, Sora-chan, and new Asterisk guest, Miss Seeley Valeri. Why do you... know your name? He laughed softly and pointed to his head. I have a list of the names of all the guests we've received here. Just by matching your appearance, I can get the answer easily. Allow me to call you Miss Seeley. I agree with your suggestion, and on this matter I have a reliable colleague who may be more than happy to help. She is a very experienced engineer. Though she had just arrived at New Atra not long ago, she had noticed the Master Terminal's anomalies before the both of you and went ahead to check it out. I see. Then, if there is nothing else, we'll head there too, Mr. Grey Serpent. You're welcome. Please be careful on your way. I believe that you'll get along well. Oh, snap. Oh, snap. Alright, let's claim these. Terminal level 6. Nice. Might as well talk to everybody before we 行動を leave. 開始しよう。 Oh? You're right. I'm in charge of maintaining this place. From the entire base's fortifications to every water heater's temperature, all have been fine-tuned by me. It's my priority to turn this place into the most livable temporary residence on the moon, and it must be done perfectly. Don't stare at me suspiciously. I only want to go to such an extent because they're precious new humans. Boy, books and toys? Just some measures I've taken to keep those little ones quiet and settled. Through the Grey Serpent Network database, I looked up the 1,000 most highly rated children's books and 1,000 best-selling toys. Then after reading and testing them myself, I handpicked. I've said too much. You can go now. He was testing toys. Hey, that's pretty cool though. Testing toys for the kids. Okay, I gotta see what missions I can actually do here. Let's see. So we're temporarily ignoring the main story mission. So we do have the side mission. Oh. Okay, so we have one side mission, and then we can do main story. Okay, and it's already tracking the side mission. Cool. Okay, so... for exploration, we're gonna switch back to our Seeley team. If I can find her. Where is she? There she is. Which means you are getting removed, and you are also getting removed. Because so far, you're a solo show. I still don't get why Durandal and Rita aren't in here, because I would throw them in there too, but so far you're a solo show, so we're gonna roll with that. Okay. Let's go. ゼーレ、みんなと一緒に戦います。
Though Uncle Grey Serpent likes to startle others, he's a really good person. If he wasn't around, the children of the roost would have been in a panic when they couldn't find our teacher. It's like Sora-chan really trusts Grey Serpent. I didn't feel this hostility either, and maybe he really is the only one taking care of people in New Ultra. Oh no, I don't remember how to do this. Oh, right. I remember now. Cool. Had to remember how to do that for a second. Been a while since I've been to the mines. Mark 2 says we'll reach it if we head up a little more. Oh my. That's... These marks, did someone have a fight here? Klein! Oh my goodness, it's freaking Klein. Okay, before that, nope. Okay, that's too high level. Klein! What are you doing here? Are you alright? Hmm? Me? Oh. How did autoplay get turned on? Me? I'm alright. You're the colleague that Uncle Grey Serpent talks about, right? Did you take them all out alone? Amazing. Which is to say, you're also an agent of World Serpent? Agent? No, I'm just a system manager. I'm not as strong as they are. Never mind. I'll do the introduction myself. Nice to meet you. I'm Klein, Dr. Mobius's assistant. I handle the Elysian Realms... Sorry, nice to meet you. I'm Klein. I am still Dr. Mobius's assistant. Now I handle, Hi, Klein. I'm Seely. This is Sora-chan and Mark 2. Pleased to meet you. Me too. Thank you. Focus on the task at hand. At least my job now is to fix the Master Terminal. Did Grey Serpent ask you guys to help me? You could say it's a coincidence. Seely told Klein about the situation. I see. Thank you for your information. It'll help the following processes greatly. As you can see, currently, this is the only defect that's causing the Master Terminal's malfunction. As long as we... sorry, I guess you won't understand the semantics. Let me explain in layman terms. Basically, my digging device was destroyed by monsters just now, so the repair process is stuck at 97.6%. I need your help to make up for the last 2.4. No problem. Great. Then, Sora-chan, please let me borrow Mark 2 for a moment. Taking Mark 2, Klein entered commands competently, as if it had always been her friend. I've marked the location on Mark 2. You guys just have to head over to the marked location and dig the Lomita stabilizer out. I did not expect to find Klein out here. Oh. Oh, it's here. Ooh. Wait, is that not it? No, that must not be it. I was gonna say, that didn't seem right. Oh boy. Oh, nope. Come on, turn around. Yeah, there we go. Die. Get out of my way. Oh, whoa. Do we even try to attempt this? Oh gosh.
power warning. ゼーレ了解しました。艦長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？ Let's try it. YOLO. This is a bad idea. No. Okay, we don't have enough power to do that yet. Okay. Yep, so this quest is gonna have to wait. Dang it! We have to upgrade stuff more. お姉ちゃんを傷つけさせない。 Big sad, dude. Unless it's just like I can go like to any mining node with it? I don't know. I think it has to be that specific one. Oh well. Alright, well, I guess we'll go back to main story then. Big sad. That was the only mission I have, right? ここの景色をブローニャお姉ちゃんにも見せてあげたいな。 Yeah, because that's the combat one we're not powerful enough for. And then... that one I still don't think we have enough level to do. I think we needed 100 to get that. So yeah, we have 2 quests locked behind our mining level right now. Oh well. We'll get there eventually. Alright, we'll fast travel back to home. Okay, double check, make sure I have nothing in here. Oh, I do have something in here. Oh, this is new. Yeah, we have everything here. That gray serpent gave us terminals for special communications. We didn't contact him often, but when we did, almost all our wishes were granted. So, some kids began calling him Santa Claus. Albeit he's odd in that he can become a different person. He's kind most of the time and would even play video games with the kids. Only he's overtly serious about it. No matter how young his opponents are, he'll go all out. That drove a lot of kids to tears and left him dumbfounded. Oh my gosh. 艦長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか? Well, he is an android, so I am not surprised. Alright, well, it is time for main story now. Which means we are yet again switching the team to the main 3. Confirm? Okay. I need to... wait a minute. I have to select the right mission, don't I? Oh, I'm already selected on that. Okay, cool. Cool beans. Track the target. Go to story. Alright! Let's see how far in story we can get. 私の Kiana! Alright. So we left off with, obviously we're in a pocket dimension right now, and we found an alternate universe form of, the other May, thanks to, her share of sentience doing shenanigans, and obviously the 3 main girls have all broken out. So I'm gonna talk to these 2 first, and then we'll talk to Branya and May next. やっぱり納得できないの？あの件に対してそんなに違和感があるのかしら？むしろどう思います？結局のところ、私は普通の人間でしかないもの。あんな状況なら絶望して当然でしょ？ましてや私にはそういう相手、もしくは信念がない。存在するだけで
何も考えずに希望を持てる相手がね、あなたの存在に気づいてその絶望がすぐに消えた理由については、それがみんなが私の指揮を受け入れる根本的な理由でもあるの。彼らが必要としているのは絶望しないリーダーじゃない、絶望から立ち直れる組織者よ。それを私に話して何の役に立つんです？まさか本当に私を彼女だと思ってるわけじゃないでしょうね。あなたが彼女になる必要はないわ。私はただ自分とある不器用な男との違いを言ってみた Is だ she けだか talking ら。 about Kevin there? それってケビンのことです Yep, か？ I had a feeling. 他に誰がいるの？ I had a 先 feeling. に言っておきますけど、私たちに協力するということは、つまりあのケビンに喧嘩を売るってことですからね。そんなことどうでもいいって言ったら？はい？少なくとも私にとっては、あなたたちが固有世界に戻れるように協力することも耐えられる状況の一つだから。言い換えればケビンなら気にしないはずよ。その点に関しては本当に自信過剰なんですね。ありがとう。外に出たらケビンをボコボコにしますから、楽しみにしていてください。いいわね。あなたに倒されるなんてケビンにとってはいい経験になるかもしれないわ。Wow. あなたね。まあいいでしょう。もうすぐ死ぬ人間を相手に本気になるなんて、むしろこっちがバカみたいですから。まったく嫌な人ですね。口を挟む隙間が全くないな。けどもうすぐ死ぬってどういう意味だろう。まさかメイ博士は。 I kind of figured that she was doomed already, but yeah, this whole world's kind of just doomed. It's just being used as a pretty much a battery for Kevin. So つまりメイ姉さんは彼女のことを知ってるんですか？ええ。世界の泡と固有世界の歴史には多少の違いがあるけど、あれは確かにメイ博士だった。全文明起源の実質的なリーダー、あのケビンさえも従わせる天才。じゃあメイ先輩は彼女を信じていいと思ってるの？人類という視点から考えれば彼女は味方でしょうね。でも知ってる限りでは彼女の理性は常人が受け入れられる度合いをはるかに超えてるわ。でも今のところ確かに手も足も出ないんだよね。ブローニャはどう思う？まずは彼女のアドバイス通りにしましょう。行動するときは一箇所に集中することを避け、互いにサポートできる余裕を残せばいいと思います。ええ、私も同じ意見よ。けど彼女に聞かなければならないこともあるの。例えばこの世界の泡はどこから来たのかとか、 and no one's 彼 gonna 女が ask どうや why って there's 成婚計 two 画に関わったのかとかね。 maids. そのことに関しては根掘り葉掘り聞くしかなさそうだね。どう？考えはまとまった？ May meet もう May. 一度計画をまとめてもらえるかしら。私たちの知ってる情報はどうしても雑然としてるから。分かったわ。計画の中心となる方針はとても簡単よ。その後何があったとしても、あなたたちの最優先事項は固有世界に戻ること。そして私はこの世界の泡を存続させる方法を見つけるの。それを前提とすると、合理的な解決方法は一つだけ。この世界の泡をもう一度虚数の抹消に接続し、ここの放映を本物の世界にすればいい。かつてデュランダルがしたようにって Yeah, ことかな。 I kind of figured それ Durandal は不 stuff 可 was 能で gonna はない come け into ど、 play here. 少し難しいってあなたたちも知ってるよね。もちろん私もあなたたちと出会うまで肝心な起動条件を満たせずにいた。私の疑問はそこにあるの、メイ博士。協力しようと言い出したのはあなただったけど、その計画を聞いて思ったのよ。
私たちって that's a good あなたに question. とってそんなに必要なの？偶然にしては出来すぎた展開で思わず疑ってしまうわ。その意見は一理あるわね。この世界の泡を道具にしてもいいと応じたけど、さすがにあなたたちが来ることは予測できなかったわ。だから証明は難しいけど、確かにこれは嬉しい誤算よ。空の律者、それから四季の律者。あなたたちの力は私にとって実用的な役割を持っているから。え？私たちが有する条件を確認するために勝手にいろいろ演繹したの。どうか悪く思わないで。私が前に話してた固有世界と連絡を取るとある方法も実はそうなの。腹を割って話すと、この世界の泡は終焉の律者が本物の世界から剥がした存在。Oh. 私たちの頭上にある Oh. あの地球の Oh. For sure, おそらく finality 領 mentioned? 域外の飾りね。終焉の律者。実は直接会うこともできるのよ。もちろん残骸でしかないけど。落ち着いて、百聞は一見にしかず。終焉の律者のことは後で実際に目にした時にまた話しましょう。とにかく終焉の律者は固有世界を滅ぼした瞬間に私たちを作ったの。それを予見したあのメイ博士はそのまま成婚計画に適した目標を探させた。それってブローニャたちの世界のメイ博士があなたを見つけたという Hold こ up. とです Wait a か？ minute. I didn't see それ that は違 coming. うわ、ブローニャ。成婚計画がこの世界の泡を見つけた時にはもうあのメイ博士はこういう世界で亡くなってたから。ただ私は彼女の残影として大半の思想を受け継いでた。だからこそすでに亡くなった彼女 Oh, wow. と素早く合意することができたの。 That's some multiverse もっと shenanigans わか right りやす there. い言い方に変えましょう。当時この消失する寸前の世界の泡で私たちは道具を物色する成婚計画の信号を捕捉したの。簡単な話し合いの後、私たちはその信号に向かって領域を自ら解放し、この世界の泡が最も穏当な形で成婚計画に補足、保存されるようにした。つまりこういう世界のケビンや他の人たちはこの世界の泡は道具に適しているという結果を得ただけで、私本人と交流をしたわけじゃないの。それだとむしろ外部の世界とのつながりを持っていないと強調しているように聞こえるわ。でも好奇心旺盛なあなたたちだもの。こうしてはっきりさせた方が私の計画をより信頼できるようになるでしょ。とにかく私は成婚計画に対する知識を利用し、この世界の泡を道具にさせることで私たち自身が存続する可能性を手に入れた。その後残った思考能力で長い間様々な状況を演繹したけれど、あなたたちの律者の力を借りることでこちら側の資源消耗を最適化できたの。ついてきて。あちらの景色を目にすれば私の言いたいことも理解できるはずよ。あなたの役に立てるのは空の律者と四季の律者です。それはつまりブローニャとメイ姉さんは参加しなくても大丈夫ということでしょうか？一時的なものだけど確かにそうなるわね。じゃあ少し離れてもいいですか？先ほどメイ姉さんと会った時にブローニャと二人で大事な話をしたいと言われましたので。私が？ Huh? そうなの。偏りを避けるための言い訳。そうよね。キアナちゃん、私たちの出番はしばらくないみたいだからちょっとした用事を済ませてくるわね。安心して。用事が終わったらすぐにみんなと合流するから。Kiana's face. 用事？いつからそんな。あのことだよね。わかったよ。終わったら早く合流してよね。She's like, nope, play along. Oh, welcome back, Sword. Sorry, it took me a while to see you were back. Oh, you got it? Nice. I'm glad that all worked out. Praise God you found it.
Or I should say, the people at the camp found it, maybe, but... Where am I going? Whee! Run! Meow. Oh, enemies. 風海獣。さっき話した通り、ここでは世界自体が随時消えること以外に崩壊の脅威とも向き合わなければならない。メインではないけれど一つの挑戦ではあるわね。Easy. この辺に来るとはっきり見えるわね。これが終焉の律者よ。Oh, what the heck? へえ、確かにすごいですね。ただここは世界の泡だからこの残骸に本物の終焉の力はない。とはいえもし固有世界の終焉の律者が再び活動し始めたら残骸もそれから力を得るかもしれないわね。じゃあもし成婚計画が成就したら？あら知らないの？成婚計画自体終焉の力が必要なの。でなければ人類はどうやって惑星を再構築できるような力を手に入れるの？ What? それは。 What? とにかくあらゆる力と協力しなければこの世界の泡は消えていくだけよ。 Wait, so we're trying to rebuild the planet after it's already destroyed? 自 Huh? 分で運命を決められないことこそが漁師の海での常識。幻影の逃げられない運命だから。さてネガティブな話はやめましょう。これからポジティブなことをするんだもの。 Oh my goodness. Okay. Also, I like that Endwalker sounding music there. That was pretty good. What? I have a surfboard? I didn't know she could do that. What? Uh-oh. Uh-oh. What? What is going on here? ちょっと少し歩いただけでしょ。もうすぐ死ぬ人間なんてそういうものなのよ。慣れてもらうしかないわね。 Yeah, she is dying. That's what I thought. そんなことより抜け毛が増えたことの方が気になるわ。 Increasing hair loss? さて本題に戻りましょう。 Wow. 二人が私にとって必要不可欠な理由、その一部はここにある。これは普通じゃない橋？ Oh, like the one in the real 厳 world. 密に言うと世界の泡を虚数の抹消に再接続する。その計画にとって二人の存在は最初から必要ってわけじゃないの。最初の鍵は私の人工知能プロメテウス17号。 Ah, 今の yep. 私は計画の詳細を全部知ってるわけじゃないけど、彼女なら全ての実行方法を知ってる。 Yep, Prometheus. 自分が何て言ったのか分かってます？ For sure, 今の Sephi's just 私は being 計画の confused. 詳細を全部知ってるわけじゃないけど、彼女なら全ての実行方法を知ってる。この世界の泡が完全停止する前に私はあらゆる計画関連の知識を彼女の記憶体に保存しておいたの。ずっと続けてた癖みたいなものかしら。私がアイデアを出し彼女が手配する。私たちはそうやって作業効率を上げてきたの。 You need to explain a little more. 今からその説明をしようと思ってたのよ。実際に近づくと少し危険かもしれないから。 Bending down. Oh, Dr. May picked up a pebble, adjusted her position, and threw it at the broken bridge. Oh, hey, Wolfie! How's it going? Welcome to the stream. Good morning to you, too. I hope you're having a great morning so far.
Even with the gravitational and oxygen modifications by the moths in this area that allowed normal people like Dr. May to walk freely, her strength still failed her and the pebble landed barely halfway to the ごめん destination. なさい。あまり得意じゃないの。私に任せて。 And thus, Dr. May's intention became obvious. This time, the pebble was thrown into the middle part of the bridge and vanished into thin air. It didn't fall, instead it was just 不思議 gone. でしょ。世界の泡と固有世界の間が浸潤してるから、あそこの空間自体が存在しなくなっているの。肉眼で橋の向こう側のエリアを確認できるけど、あそこは事実上はも What う the 一つ heck? の世界よ。 It's like a portal そして bridge. 残念ながら、プロメテウスは今あちら側に閉じ込められてる。つまりあんたが本当に必要としてるのは空の律者の力なんだね。でも今の状況を考えれば、その力を十分に活用するためにはシキちゃんのサポートも必要よ。 Yeah, Senti. なるほど。 Kenna looks to her sentience with expectant eyes. Oh no. じっと見つめて何？心配する必要はないわ。影として私はもともと成婚計画の一部始終を覚えているから。こういう世界の執行者が明らかになった今、彼が選びそうな行動プランを推測するのもさほど難しくないわ。それに彼は一番無理をするあのケビンだもの。 Kenna couldn't help but feel sorry for Dr. May, but she always knew she wasn't even qualified to sympathize with either of the two. So I bought the deluxe bundle of Aquarist? Well, never heard of that game. Played it for 4 hours yesterday as autosave after major jobs. Nice! What do you do in that game, Sword? I don't think I've ever heard of it. じゃあ博士はヨルムンガンドが今までしてきたことも推測できるの？例えば地球の今の状況とかは？それは難しいわね。こういう世界には世界の泡の視点からは知り得ない人やことがたくさんある。今のところ成婚計画はまだ可逆的なはずだとしか言えないわ。けどあなたたちの封印のほころびは結構わかりやすいものなのよ。わざと残したように見えるくらい。ほころび？そうよ。律者はみんな同じように力が使えなくなってるけど、シキちゃんは比較的多くの力を持ってる。その多さがあなたたちを私のところに来させたの。だからその一部をもとに推測すれば一つの可能性を教えられるわ。精神の枷よ。それって私たちの力は精神的な面で封印されてるってこと？はい。意識の律者の精神面を封印する？冗談じゃない。信じられません。だってありえないでしょ？確かに不可能なように見えるけど、別に前例がないわけじゃないのよ。例えばスーがもう一人の式の律者にしたことと比べて、ケビンの手段はあなたの力を殺したわけじゃない。彼があなたに狙いを定めた場合、他人に暗示をかけるどころか自由に行動することすら難しいと思う Oh, わよ。 dang. それで現状はそんなに悪くないって伝えようとしてます？スーやアポニアがここにいるなら私たちの難題は解決できるでしょうね。でも精神感じ方の戦士がいない今、 Firstly or not, she threw another glance at the... 難しいわね。一体どこに行けば個性の羽が見つかるのかしら。I see. Very, very clever, Dr. May. Uh-huh. Wow, just messing with her head. That's funny. It's a... Wait, hold on. Fast forward 2 hours and I was tired, so I did a manual save, but game crashed and did not save. Oh no, that's a rep sword. It's an aquarium sim. Oh, you run a store in your basement. Oh, that's interesting. A museum and a lab. Auto save or manual save every 10 minutes. Yeah, those games with manual saves, man. When I played The Witcher 3 especially, oh man, those saves either screwed me or saved my butt so many times on both ends. Oh man. I have good news and bad news? Oh no.
Well, tell me the bad news first, and then I'll hear the good news. The reverse psychology trick was just too obvious. わかりやすすぎない？彼女でもさすがに。On this thought, she felt briefly relieved. However, the next instant, 嘘。the mind space she once set foot in unfolded again. Without any sign, Kiana could still smell anger in the air. 待 What? って、式の律者。メイ博士の話はまだ終わってないかもしれないよ。ほら。うるさい。カセだって言うなら今から打破してみせる。Wow! That's funny. 待って、その打破って一体どういう意味？ Whoa, whoa, whoa! Hey, 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 hey! Whoa, hold up! Wait a minute! What? What? Why is this a thing? Ow! Okay, screw you. 私の番。私。ヒエナのターン。ヒエナのターン。私の番。私の番。私の番。ヒエナ。私の番。Come on, come on. I've been doing so little damage, man. 私の番。文句は。ヒエナのターン。私の番。ヒエナのターン。ヒエナの。ヒエナのターン。 No! Ah! Crap. ヒエナのターン。ヒエナのターン。ヒエナのターン。私の番。Ah! 私の番。私の番。ヒエナの。 Okay. Oh no, there's a phase 2, isn't there? 変化はないなら続けて。 Undoubtedly, whoa, 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 whoa. Undoubtedly, the mental trick that wouldn't work on anyone else worked on her like magic. Oh boy. Alright, hold on. Before I continue this fight, first to rest my hand and also to read everything. Good news, I found out what's wrong with my car, and bad news is that the transmission is... Oh gosh, that's expensive. Yeah. Ouch. Ouch. At that point, you might as well just buy a new used car. Ooh. Sorry to hear that. I know car financial pain more than you know. I feel that. Witcher 3, Red Dead 2 won't load on my PC. Wanted to play it again. There's a lot of HP? Yeah, no kidding. And when you back up, she replenishes? Yeah, that was annoying. Alright, continuing on! It wouldn't be a surprise to see this Hersher do anything. That said, she knew exactly what Dr. May was up to, just like Kiana. She was just taking the chance to let out で steam. も彼女がここまで本気になるなんて。 Kiana examined her own status. The sudden and pointless battle took a toll on both sides mentally. However, the examination revealed something unusual. 待って、まさか。しきちゃん、もう一撃ちょうだい。もっと力を込めて。 What? あなた変態なの？最後の瞬間まで戦い続ける。やっぱり精神が弱くなると。 Oh, okay. Okay, that's still the problem though, game. キアナ、喧嘩中に何してるの？
Oh gosh! Ah! Man, oh, how's it going? No! I'm almost dead! 決戦の時は来た。 Crap. Oh! That was bad! I should have done that! Oh. Whoa! 私 We の have Shadow Clone Jujutsu now! What the heck is this? Ah! 私の番。 Ow! イアナのターン。 No! 私の I have 1 HP! Ow! Okay, I gotta survive at 1 HP apparently. Okay, plot armor, baby. Plot armor. You know what? YOLO, we're gonna roll with this then. I have the plot armor! You cannot defeat me! Plot armor! はいはい認めるよ。今はあんたの方がずっと強い。私の負けだよ。ここから出よう。まだ大事な用事が残ってるから。分かったならそれでいい。待って、今が大事な用事でしょ。誰があなたと勝負すると言った。まあもしあの牧年人と一緒にかかってきたってボコボコにしてあげるけど。分かった、そこから動かないで。その枷を解くことができるかちゃんと試すから。多分その必要はないと思うよ。え？まずはここから出よう。さっきのメイ博士の態度は適当すぎるって思ってたけど、彼女の本当の意図は私たちが考えてたものと違うみたい。 Oh? ちょっと出ると言ったら出してもらえるとでも思ってる。私の立場はどうでもいいの。私自力でここから出られるみたいだよ。 What did she find out? は？何を。 The illusion space that devoured the two scattered. Kiana wore a smug face while the Hersher sentients looked like she just ate something foul. Oh man, the dynamic between Hersher of sentients and everybody else is so funny. You did a Grass Wonder race on Sunday? Nice. How did that go? 私のあれ？メイ博士、もうここから離れたの？彼女のことはいいでしょう。ちゃんと説明して。今のどういう意味？簡単だよ。メイ博士は負けず嫌いなあんたを刺激したかったわけじゃない。私の枷を解いてもらおうとしたんだ。彼女の目的はあんたが私をボコボコにする、それだけだよ。 What? あなた頭がおかしいんじゃ。いや違う、二人とも頭がおかしいとしか考えられない。私もまだ信じられないけど、ここは事実で説明してあげる。 What? 理屈はよくわからない。でも神なるもの、 What? その極みなり。 What? What? Wait, did she get new powers or her powers back? Or both? Wait, what? Huh? やったって本当にどういうこと？ I don't know what to 元 say. 凶で戦ってた時、私の精神があんたに削られたことによって力の力の枷も弱くなったんだ。それに理由はわからないけど、太虚剣気自身の力も
あまり枷の影響を受けてはいなかったし、 Oh. だからあの時あんたにもう一撃ちょうだいって言ったんだよ。 That's clever. 剣気を使って枷を回避するコツを見つけるためにね。そんなに簡単ならとっくにやってあげてるし、あなたが手を煩わさなくてもよかったんじゃない？それはうまく説明できないや。私にとって偶然できたみたいな感じだから。でも確かにあんたのおかげだよ、シキちゃん。精神空間で他人を弱くする能力はあんたしか持ってないからね。だからそんな風に呼ばないでって言ってるの。どちらが年上かもわからないし、おかしいでしょ。She had to crumb about something to feel たまた better. ま運に恵まれただけだよ。あなたをボコボコにするのが私の唯一の目的だったんだから。Wow. Got her to be. Oh, nice. Did you do the legacy right? No, I haven't played an Admin Alpha. I kind of burnt myself out on Uma Musume. At the same time, I got back into Honkai Impact and have been kind of addicted to Wuthering Waves. So they've been kind of the gachas I've been playing the most recently. I will go back to Uma Musume. I'm just taking a break from it right now because, like I said, I kind of got burnt out on the game. But I'll go back eventually. It's only a matter of time. はいはい、まぐれかどうかはおそらくメイ博士だけが知ってると思うよ。今はメイ先輩たちと合流しよう。多分博士もそこにいると思う。So she has the powers that she got from Fuha back now, but she still hasn't fully recovered her own Herrscher powers. Interesting. At least we got something back on Kiana. Also found you, Dr. May. Standing at a vantage point, May glanced over the view that never changed. Curiously, despite her poor health, this leader felt omnipresent in a natural way. She seemed so weak that even a breeze could knock her down, but it would also feel perfectly natural to see her standing in the freezing Arctic with only a thin layer on. どうやらおめでとうと言った方がいいみたい。仲間と合流しに行くのね。Without a word, the irritable Herrscher lady rushed forward, reaching out her hands for May's collar. ちょっと一体どういうこと？最初からこうなるって分かってたんですか？なんて言えばいいのかしら。やってみてもいいんじゃないという気持ちだったのよ。精神面のコントロールに関する造形はそんなに深くないの。Wow. 戒律を研究した経験があるだけだから。でもあなたたちにある信用に関しては講義的に言えば私の発明だった。見極めるのもそう難しくないわ。悪いけど今は退去剣気という名前です。名前は重要じゃないわ。あなたたちの剣気は戒律と同じソースを持ってる。結局のところ一種の精神の枷よ。メカニズム的にもう一つの精神の枷を解除することはできないけれど、互いに牽制するくらいなら余裕でしょうね。Ah, もちろ okay. んわざと刺激するような言葉を選んだのは一種の実験よ。最初が肝心ならいっそのこと戦闘中に精神を枷とともに消耗させればいい。体力面では少しデメリットがあるとはいえ、今見ると誰もが喜ぶ大当たりだった。そうよね。じゃあどうして？ No sooner did her pride stop her from saying more than she parted her lips. どうして同じ方法で自身の制限を解除できなかったのか、そう聞きたいのよね。キアナが手加減したという可能性があるかもしれないわね。はい。冗談よ。証拠が十分じゃないもの。ただ予想だけならできるわ。Oh, oh, that 歴 makes 史 a コア lot of があなた sense. の手元にないからかもしれないわね。Yeah, because her and Fuha are separated right now, so that's why. でも博士はどうして直接教えてくれなかったの？無駄に怒ることになるから式の律者がかわいそうだよ。 I mean, to be fair, Herrscher sentience is always making 何を up 言ってるの？ us. 別にかわいそうとかじゃないし、わけがわからない。Uh-huh. もしかしたら自分のメンツの問題かもしれないわよ。いい結果が得られなくても
責任を追及されることはない。そうでしょ？さて、冗談はここまでにしましょう。これから仲間たちと合流するのよね。でも、今この先にある道に入ろうとするのは、いささか気が早いわね。なぜなら、誰かが私たちに隠れて、特殊な方法で会話をしてるからよ。Oh yeah, 手 a 分け moment して ago. 行動するための言い訳だと思ってたけど、 Yeah, what are these two まさか doing? 本当に話があるとはね。じゃあ律者の力を使えない今でも30万人の声が聞こえたりするの？いえ、ですがコアが反応しなくなってから彼らを感知する力はより鮮明になっていました。そしてその過程の中で伝承というものは消失を通して存在を証明するものだとブローニャはようやく理解しました。確かに彼らの声は消えましたが、その意志はより明確なものになりました。何かを決めるとき、その考えは自分のものなのか、それとも彼らのものなのか、時々ブローニャ自身にもよくわからなくなります。今日式の律者に無意識のうちに考えを誘導された時みたいに。でもこの話だけなら別に式の律者がいた時でも話せると思うけど。確かに、何と言えばいいのでしょう。この場合ブローニャやメイ姉さんというより、ここに立っているのはまず2人の伝承者だと思います。Ooh. Though not without detours, two eras had bestowed one of their greatest legacies upon the two girls. You did what, Fahrenheit? So making progress on my downloads, only 800 to go. Well, hey, progress is progress, Sword. You'll get there slowly but surely. 確かに厳密に言えばまだみんなに英傑と古の楽園の話をしたことはないけれど、やっぱりブローニャちゃんはブローニャちゃんなのよね。キアナもバカじゃありませんよ。ただ彼女はきっと慌てて自分の話を語ることなんてしたくないのでしょう。二人ともそういう人ですから。それでブローニャちゃんにとって。確かにヨルムンガンド側にいたメイ姉さんの経験はよく知りません。リタが入手した情報を加えたとしても同じように得ることはないでしょう。ですがブローニャたちに共通事項があるせいでしょうか、再会してからなんとなく感じたんです。Okay, before I read this, I'm seeing what's going on is Baranya, being the brilliant person she is realizing that May and herself are both successors of two of the people involved with the Flame Chasers, which that makes a lot of sense. Because May is unironically a successor of the will of Dr. May, and Branya is obviously a successor of Prometheus. Okay, interesting. Huh. Branya paused for 2 seconds. She was trying to articulate her opinion properly. But in the end, she decided to be 何 frank. らかの伝承を手にしたことによってメイ姉さんは以前と違って他人の犠牲を理解できるようになったみたいです。以前と違って理解できるなんてね。ブローニャちゃん、私その件に対して、私はブローニャちゃんが私を信じてるようには自分を信じてないの。でも彼らから、英傑たちからあることを学んだわ。変えられない時が来るまで自分がどういう人間なのかはわからないものだって。ところで今のブローニャちゃんの口ぶりだと過去に対する非難が含まれていないように感じるんだけど。もちろんです。千葉学園の廃墟にいた時もメイ姉さんは何一つ間違ったことをしていません。それに伝承というのはとても複雑なものだとブローニャは知っていますから。メイ姉さんもブローニャもキアナもリタもデュランダルさんも、そして委員長や学園長も実際は違う道を歩いて同じ場所に帰っただけですから。例えば犠牲に対して
メイ姉さんとキアナはそれぞれ真逆の道を選 Yep, びました。 yep, and that was a whole plot point earlier in the story. How they went separate その ways. 二つの道が真逆だったからこそ、メイ姉さんとキアナのように真逆な二人は本当の意味で心を通わせ、互いのことを理解できたのだと思います。ブローニャちゃん、メイ姉さんだって気づいているでしょう。この半年間でキアナはまた成長しました。友人として二人の意志が再び肩を並べるようになったことをブローニャは心から嬉しく思います。ブローニャから見て今のメイ姉さんとキアナは本当の意味で仲直りできるまであと一歩というところだと思いますが。Hmm. なるほど。確かにこれは他人に聞かせたくない話題ね。ありがとうブローニャちゃん。どういたしまして。でもそれなら。 Briny suddenly summoned Project Bunny and assumed a fighting stance. Oh no! Already downloaded 365. Hey, that's how many days are in the year. Doctor Who? Yes, Doctor Who. Doctor Who indeed. メイ姉さん、同じように成長したと自負しているブローニャと少し手合わせしてみませんか。いいわね。けど手加減なんてしないわよ。 Who am I playing as? Oh. メイ先輩、ブローニャ、二人とも一体何をしてたの？なんでもないわ。少しおしゃべりしただけ。そうよね、ブローニャちゃん。はい。嬉しくなったのでついメイ姉様と手合わせしてしまいました。キアナの方はどうでしたか？メイ博士のアドバイスは確かに効果があったよ。今は空の律者の力を一部使えるようになってる。先に言っておくけど、 Yeah. 私のサポートのおかげだよ。四季の律者がサポートしてくれたおかげで向こうの世界へとつながっている通路を修復できたんだ。なんだ物足りない。こう話すべきだよ。偉大なる四季の律者様がサポートしてくれたおかげ。分かったわ。それ以上言わなくても大丈夫よ。状況はもう把握したから。じゃあもう出発してもいいのよね。二人がおしゃべりしてた時にメイ博士がプロメテウスに合流のメッセージを送ってたから。でも向こうのエリアは想像よりもずっと広いから手分けして探した方が効率的だと思うんだ。4人。ちょっとそんな些細なことに私も入れないで。 Wow. じゃあ私たちの思考をつないでもらってもいい？一応未知のエリアだし、それにあんたにしかできないことだから。私をこき使うつもり？通信機器を使えばいいでしょ。でもここは月だよ。月に至って力の安売りはしないよ。Wow. もう大丈夫よキアナちゃん。3人でも十分だと思うわ。善は急げ。すぐに出発しましょう。Cross the bridge. Why do I have a shield around me? Nice shield, though. I like it. Running on the moon. Phew, phew. Wee. Wee. Oh. よし、ここからは手分けして行動しよう。ええ、気をつけていきましょう。もちろんです。She's gonna help them anyway, isn't she?
You know, I think that is supposed to be like a version of Kiana right there. Which I had a feeling it was. Interesting. Is this an elevator? Yeah, I think it is, but I'm not gonna use it because I don't think I need to. What? おかしい。これは人が作った兵器のはず。無差別に他人の接近を阻止してるのかな。Die. With the melee attack. Why are there mechs here all of a sudden, eh? And why am I going this way? Uh-oh. Uh-oh. 力がどんどんなくなっていく。まるで約束の領域。Restriction field? Oh, I'm dying. 最後の瞬間まで戦い続ける。 Oh dear, oh dear. Oh dear. What the heck? 厄介なことになりました。これらの工業製品はあなたたちの接近を阻止することを唯一の目的としていましたが、それはむしろあなた自身を守るためでした。ここの抑制装置が設置されてから人為的にオフするのはこれが初めてです。 Hello. 見知らぬ律者、起源の後継者。あなたは将来重大な事故の責任を取ることになるかもしれません。彼女の体、プロメテウス。17号という呼び方の方がより正確です。ここから離れてください。抑制装置を再起動します。ただの残骸でも私のような幻影になったとしても、それからにじみ出る崩壊エネルギーは決して無視できません。あなた、それ以上危険な真似をするつもりなら先にその腕を失うことになるわよ。Nice. Also, メイ先輩？何と言えばいいのでしょう。結局式の律者はブローニャたちの思考をつないでくれました。I knew ティ she'd ア do ナ it が気づい anyway. ていないだけです。そうだったんだ。 Kiana just being 彼女は that's 私に危 that's 害 funny. を加えようとしてないよ。それに彼女こそが私たちの探してる人だから。 Hearing the word person, Prometheus tilted her head, indicating her perplexion. Yep, she's more of a cyborg. Or an automaton, maybe? かなり理解しやすい理屈だと思いますが、一応お伝えしておきます。腕を変えることくらい簡単です。しかし私がすぐに抑制装置を起動した場合、メイ博士のスケジュールに3回分の葬式が増えることになるかもしれません。 Wow. 待って、私たちはそのメイ博士の依頼でここに来たんだよ。はい、メッセージは受け取っています。ですが衝突が発生しうる場面ですから、生死を決められるように優勢を確保しなければなりません。少な Wow. くとも共倒れを可能にしなければ。あなた、ですが私は悪魔ではありません。状況は明らかになっています。このまま私と対峙するか、それとも場所を変えて友好的な話し合いをしますか。 The conclusion was obvious. メイ Yeah. 博士はすでにあなたたちに彼女の考えを説明してたのですね。つまりいわゆる世界の泡を虚数の抹消に再接続することについて聞きたいと。うん、メイ博士はできるはずだって確信してた。でも具体的な技術の詳細は把握してないんだって。ほとんどの知識は私が記録しているからですか？そうだよ。
また似たような言い訳ですか。言い訳？彼女は時間をかけて説明したくないことがあると似たような言い訳をして私の方に押し付けるんです。数えてみましたがこれで4021回目です。つまり結論を言えばそういった協力関係は本当に存在しているんですね。皆さんの気持ちを考慮せず答えるならはい。本題に戻りましょう。I don't know, guys. I feel like I'm seeing double here. そうですね。こういう風に説明しましょう。私たちは漁師の海の開拓を行った時に想定外の何かを見つけました。それと虚数空間の間にある潜在的なつながりによって繰り込みが可能になります。何かって？巨樹の残骸の一種です。巨樹の残骸のことはわかりますか？巨樹の残骸ニヒリズムとかのことかしら。以前倒したことがある敵なんだけど。 That sounds very familiar. I don't remember which Honkai beast that is, ニヒリズ though. ムは似たようなものですが少し強いですから。 Oh, wait, no. That's, wasn't that the Hersher with the puppets それ or は哲 something? 学の話ではなく巨樹の残骸ニヒリズムの Or よう the な husk 名 is 前 the の話 seed です for the か？ puppets, right? はい。あなたは私の表現をよく理解できていますね。ですが一つわからないことがあります。巨樹の残骸はどうして漁師の海に現れたんですか？常識では考えられません。その点に関しては実は私もよくわかりません。 Oh. The mechanical girl blinked suspiciously. If she was a human, this surely would have been a sign of lying. なんと言ってもそれはもともと消える寸前の状態でしたから。あの断橋みたいに？はい。干渉しなければそういう運命になるでしょう。ですがあなたがここに来た以上成り行きに任せる必要はありません。 As she spoke, her eyes swept over the three. それを御する具体的なプランはまだ演算中ですが。御する？さすがに上に乗るっていう意味じゃないよね。Heh. はあ、やはり説明が必要でしたか。面倒です。いえ、もっと簡単に説明します。巨樹の残骸は一種の死体ですが末梢とは微弱なつながりを保っています。つまりハッキングが可能だということです。だからそれを壊すと同時にそういうつながりをキープできれば使い物になるという意味です。 Interesting. はい。この世界の泡の些細な大量なら巨樹の残骸の帯域幅を使い末梢に再接続することができ、同時にあな Wow. たたちも固有世界に戻れます。 Dang. 簡単そうに聞こえるね。つまりその巨樹の残骸をボコボコにすればいいってことでしょ？しかし一連の作業自体は言うほど簡単ではありませんよね。当然です。今のあなたたちの力ではたとえ神秘主義を倒せたと Yeah, し they て need も more そういっ power. たつながりはコントロールできません。やってみないとわからないんじゃない？焦らないでください。十分に準備をすれば解決できない問題はありません。適度な悲観はむしろ一種の先見の明になる。これはメイ博士が私に入力した一つ目の常識で Thank you for the 非 lyric 常に sword. 有効です。その常識から考えればあなたたちがこれからすべきことは私が指揮を取った方がより穏当だと思います。異議はありますか？メイ先輩とブローニャはどう思う？私たちは問題を解決するためにここにやってきた。 This should be それ interesting. なら合に従ってもいいんじゃないかしら。よろしい。では空の律者の力を持つ者、巨樹の残骸を復活させる方法を後ほどじっくり教えてあげましょう。あの断橋を修復した時と同じようにそれの完全な姿を私たちのいる空間に再現するのです。さらにもう一つ、繰り込みの技術を覚えて
例のつながりを保存し、 Oh, that's それを利用し interesting. て目的を果たす必要があります。どうかしたの？こうして一気に話しても少しくどいですよね。さっさと行動してしまいましょう。え、大丈夫なの？大丈夫です。The mechanical girl pulled out 2 slips of paper, then began putting down diagrams and numbers on them at a speed almost too fast for the human eye. キアナは中央のホールで待機、ついでに目標を把握すること。メイとブローニャは雑用係として必要なビーコンを確認してください。その後私はメイ博士を連れて合流します。何か問題があった場合、例の式の律者チャンネルを使ってください。メイ博士が私も追加してくれるはずですから。以上です。解散。 Wow. 彼女どうしちゃったんだろう。 She's gone, isn't わかり she? ません。急に疲れたのかもしれませんね。ロボットも疲れるのかしら。 Can robots feel 中層 tired? ウサギは疲れます。ですが今は彼女が残したメモを確認しましょう。ふむ、文字での説明は結構詳しいですね。彼女は単に口頭での交流に飽きたんだろうね。テスラ博士にもそういう時期があったみたい。テスラ博士もですか？そうですね、想像できます。でもプロメテウスはもう勝手にどこか行ってしまったし、ここで彼女の性格を分析しても True. 意味はなさそうね。そうだね。まずは彼女に言われた通りに動こう。他に選択肢もないしね。ええ、キアナの言う通りです。Alright. So, Kiana's gotta go prepare for battle with the husk, I think. And, oh dear. ねえ、まさかわざと刺激を求めてるの？ Chat, you saw nothing. No one saw that. No one saw that. Nothing happened. Nothing went wrong at all. Yeah. What the heck do we have here? Oh, that's the husk. どうやらあいつが例の巨樹の残骸みたいだね。Oh, dang it. Although her discernment had improved much, she still failed to realize that what she had confirmed was strangely suspicious. And due to how cautious Prometheus was about work, she would have most likely let the truth, however insignificant it may be, behind it go? I think that's meant to say go behind it, but eh. Fortunately, when trying to repair the bridge, she used her power well enough. Well enough to give certain patient observers a chance to transmit their voices along the fleeting connection and through the world's boundary to hear. キアナさん、キアナさん、 Oh, 聞こえま snap! すか？キアナさん。 Is that Durandal? Oh, snap. Meanwhile, ど oh うや boy. ら彼女たちはあなたを見つけたようね。17号、あなたがフォローする必要なんてないくらいに事態はスムーズに進んでるの？そういうわけではありません。しかし総合的に見て一度ここに戻る必要がありました。知識で説明できないものが少しありましたので、人類のいわゆるむしゃくしゃした感情だとでも思っておいてください。あら、 Eh! 終焉装置の残骸に何か異常でもあったの？外に浸透する崩壊エネルギーを抑制するための抑制装置は一時的にオフになっています。ですが、その点に関して特に問題はありません。 Gosh, dang it, Fahrenheit. 私が理解できないのは、 Man. どうしてあの子たちを騙したんですか？それが優しい嘘だというのはわかります。ですが、博士が世界を裏切るために何も知らない彼女たちを利用するなんて、あまり誇らしいことではないと思います。その非難は少し大げさじゃないかしら。
あなたも知ってるでしょ。この世界の泡が起動してから破滅は逆らえないプロセスになってる。裏切りというより順応と言った方がもっと正確でしょ。 Oh my goodness. Lithic coming in with a raid of 2. What is up, everyone? Welcome to the stream. メイ博士、 Let me get to a stopping point in this before I... 恋に今日死を求めることはやはり違うと思います。 Interesting. Okay. Oh. Amid the barren lands, a man sat quietly. Oh, great. A man that would not be overlooked in any situation. Oh, whoa! Slow down, game! Jeez. Okay, well, since I'm at a stopping point now, welcome in everyone coming in with the raid. I hope you guys had an amazing stream. I don't think any of my mods are here to do a shout out, so I will do one myself. Cue Thanos. Fine, I'll do it myself. Yes, but hope you guys are having a great day today. We're finally trying to get back into more Honkai Impact story, which I am loving so far. Still one of my top 3 video game stories right now, up there with Final Fantasy XIV and Wuthering Waves. But yeah, I am absolutely loving it so far, and super excited to get through the rest of the Finality Arc, because so far it's been really good. So yeah, I think without further ado, we're gonna jump back in, especially since I am a little time crunched here. So yeah, I gotta reread the stuff that went way too fast. Oh, actually, okay, I still kind of read everything. The power that could wipe away the world lay at his feet, meekly. Yet without that power, should he be described as empty? 僕がここにいることを知っていたのか、フア。スーが何気なく教えてくれました。 Oh, あれ snap. は2000年以上前のことですが、私たちがそれぞれ先行者として使命を果たしていた頃、あなたはある会議を欠席しました。スー曰く、毎年この日になると、あなたは他に大事な用事があっても、体に負担がかかっても、第二の神の鍵を使って一人でここに来る。そして終焉の律者の痕跡を眺め、一日を過ごすと。これは約束だ。僕は守らなければならない。だが君がここに来る必要はない。余計なことだ。君も見たはずだ。聖婚計画を遂行している間、ヨルムンガンドは君のために休憩場所を用意した。確かにあれは現実よりも美しい大巨山でした。ですが、私が忍者としての生活を求めているわけではないこともあなたは知っているはずです。それは過去による習慣に過ぎません。それだけです。とにかくできる限り君と戦いたくない。私があなたを止めると思っているんですか？そう、かつてスーがしたように。Huh. His ice breathing paused, but no other response ensued. Yeah, that again, this is why I'm glad I read some of the Honkai manga, because I saw that happen. How do you feel about seeing Dr. May so far, as well as Prometheus? Pretty cool. I also like that Bronya, being the brilliant girl she is, figured out pretty fast that Bronya and May are kind of successors to the wills of Dr. May and Prometheus, which is pretty cool. I was like, okay, yep, that confirmed my kind of theory I already had from Elysian Realm anyway, but yep. Also, seeing Seely work with Klein was pretty fun too. I was like, oh, it's Klein! From Elysian Realm, obviously, but yep. This outfit Fua is wearing, I remember in Kolstein also wearing it, very fitting. Oh yeah, definitely. Also, her share of sentience in this whole storyline has been cracking me up. I love I love her. She's so funny. She's almost like the comic relief at this point of this whole story arc. It's just every time her share of sentience is on the screen, it's just funny.
Had they not fought together, he might have thought she was making a psychological move. But the two standing there were the last humans to have lived through 2 eras. They had the longest life and the oldest memory. Yet, except the vast barrenness, they managed to save nothing, as he saw it. 不破。古の楽園はもう存在しない。どうやら私はかつての私たちにとって大事なものを忘れてしまっているようです。He shook his head lightly, as if uncertain of the words he was to say. 構わない。今の君にとってそれはもう重要なものではなくなった。 His tone remained the same without a trace of emotion. 見るといい。この場所こそが宇宙で最もありふれた景色だ。まるで墓のように何もない。そうですね。He answered with silence. こう考えると少し薄情すぎる気がしますが、ですがケビン、あなたにとってこの世代の人々は私たちと同じ種ではあってもあなたの同類ではないのでしょう。 She thought of creatures that died out as time flowed on, such as a strange and precious fish. The world flourished, but there would never be another creature that could understand its language. The loneliness persisted like a glacier that would not melt for eternity. いや、不破。彼らを同類として考えることはそう難しくはない。本当に難しいのは放っておくことだ。 Her partner in combat was, of course, right. Viewing everything as an object like May during her work had little to do with the sense of belonging. それは分かっています。だからこそ私はここに来たのです。彼女たちのために。いいえ、まずはあなたのためです。少なくとも私から見てこの瞬間あなたには自分の言葉を理解できる同類が必要だと思ったのです。たとえ何も言わなくても対立することになっても。不破。 The typos in the subtitles are always so funny to me. Anyway, moving on. それ以上は必要ない。ケビン、まだあの時と同じように自分を憎んでいるのですか？わからない。 Maybe 5,000 years was enough to have changed Hua. But Kevin is still the same old Kevin. Yep, good old Kevin. The last of his partners had finally been integrated into the new era. All that existed of that once glorious civilization was now an epigraph called Kevin. Kevin and Fua both looked up at a dark sky. The names that have now faded, even if she remembers, even if he forgets, there's no going back to it all. All of it can never come back to them. Many years from now, when those girls have passed on, the songs I sung about them will remain. But you can take away all my songs. I only need one living girl to come toward me. A singer they once had known so far in the past had perfectly captured how they now felt. Eden! 私を見ると個人を思い出してしまうのなら、あなたの最後の夢の話をしましょう。あなたは成し遂げました。Well, hold on. 終結を阻止した結果、もう一つの終結がやってきたとしても、少なくともあなたから見れば人類は崩壊に打ち勝ったと言えるでしょう。いや、その件はまあいい。 His sigh made her all the more surprised. It was as if at that moment he wasn't Kevin, but someone else, a friend, and a decent harmonica player? Oh, fudge, I forgot his name. What's that guy with the horns? Ah! What is that flame chaser with the horns? Why am I forgetting? Ah! Brain! Oh my goodness, wow! I can't remember his name. It starts with a K. Cosma, thank you. Thank you, Rose Petal. Thank you. Also, welcome to the chat.
Man, that's embarrassing. ごめんなさい。こんな時なのに。あなたとの会話にもっとふさわしい人を選べたらよかったんですが。君が悪いわけではない。だから謝らなくてもいい。じゃあ今後はどうするつもりですか？過去がそうであったなら未来もそうなるだろう。一人のヒーローとしてですか？ He fell silent, the sort of silence that could have lasted an eternity were he speaking to someone else. But right now, she's the only one who could talk to him as his peer. うわ、それは一度も実現しなかった呼び方だ。そして実現する可能性は今後もない。ならば一人の罪人として？ Silence followed, but it wasn't hesitation. More so inevitability. わかりました。だから今のあなたはこんなにも脆く寂しく、そして Fua took 2 steps forward, moving with a proud stance, lowered her head, and saw his expression for the first time. ケビン、あなたは自分の骨をうずめる場所を探している。 Dang. そうでしょ？ Bro has a death wish over here. Man. 私の She met her only hours ago. The girl vividly remembered that she had just came to the training ground and waved hello to her. And then, the world spun. In an instant, she found herself on the moon, and alone. She cannot activate her spatial artifacts. Oh, we're back to Durandal. Finally! It's only taken, like, almost this entire story arc. She could not activate her spatial artifact Sumeru, and only managed to confirm her adjutant was alive by a weak signal. The bubble universe inside her was still intact. However, any beings outside them became a mystery to her. Which is exactly the reason why, when the other repaired that broken bridge across space-time, she immediately captured that vital signal and established this miraculous connection with her. No, this is no miracle. She is her younger sister, even if they were separated. Ah! 私たちは月に閉じ込められ、地球は生婚計画によって組み替えられているようです。ヨルムンガンドはそれを崩壊に勝つ唯一の方法だと思っています。Can I just say best sisters? Best sisters? No, okay. You misunderstood me, Glythic. I mean that the story arc has been going for so long now, and Durandal was at, like, the very beginning when she was with Seely on the moon. And then there's been, like, massive amounts of cutscenes in between now and then. Like, probably, I would say, arguably, over 4 to 5 hours of cutscenes and story since we saw Durandal, which has been, like, 2 or 3 streams of mine. So it feels like it's been an age and a half since I last saw Durandal in this arc of the story, but yeah, it's still the same arc technically. It's just holy crap, it's been a minute. But yeah, that's what I meant. キアナさんたちは漁師の海でどうしていたんですか？いろいろあって、メイ先輩、ブローニャ、四季の律者と私は月の世界の泡っぽいところで全文明のメイ博士とロボットのプロメテウスと出会ったんだ。メイ博士曰く、その世界の泡を虚数の抹消に再接続する作業を手伝えば、私たちも固有世界に戻れるんだって。そしてその計画の一部として、キアナさんは空の律者の力を使って皆さんのいる世界の泡で橋を修復した。そうですよね。うん。It fixed 私たちがしたことってそっちから観測できるの？ It fixed the bridge in the real world. ですが先ほど漁師の海を突き抜けた空間の力が奇跡のようにこちら側にあった異常な状態の橋を直したのです。その件がキアナさんの手によるものなら、私たちが空間上では互いに重なり合っていて相対の状態にあるということを証明できます。つまり
三次元的な感覚で言えば、私たちは月の同じエリアにいるはずです。じゃあメイ博士の計画が成功する可能性は高いってことだよね。だって空間的には距離はそんなに離れてないし。油断は禁物です。世界の泡を虚数の末梢に再接続するときに本当の鍵となるのはアンカーポイント自身の安定性です。Yeah. 空間での距離は関係ありません。And ア Durandal's ンカー the ポイント？何それ？ Durandal's like the perfect person to give her advice on this because she's the only person that I think we know of in story from this era that's pulled this off. So that's pretty cool. アンカーポイントとは世界の泡と他の空間を接続するための反転起点のことです。例を挙げると、私の体内にある世界の泡のアンカーポイントは私自身にあります。キアナさんの記憶空間がキアナさん自身の律者コアに固定されるのと同じように。なのでそちら側のメイ博士も現実世界の何かを必要としているはずです。まさかそれが例の橋なのでしょうか。博士はそんな話全然してなかった。 Leave it to 私 Durandal た to ちが figure 団 that 境を out. 修復したのは向こう側にいるプロメテウスに連絡するためだし、残りの作業は巨樹の残骸を活性化させるための準備だよ。その後私たちは巨樹の残骸と魔性の間にあるつながりを奪って、それを利用して現実世界に戻る。その一方でこの世界の泡も生まれ変わるんだ。それが私たちが前に実現させた繰り込みの技術に基づいた計画なんだって。それは。どうしたの？何かおかしなところでもあった？世界の泡自身にとってそれはそもそも不自然なことだからなのです。あんたは？シュレーディンガー博士からの通信です。彼女はアインシュタイン博士とテスラ博士の友人です。あ、こんにちは博士。でも博士が言ったことって一体？その方法で世界の泡に神聖を与えられるとは限らないなのです。むしろ Yeah, かなりの which I 確 think 率 May で knows 世 that, 界 or の泡 Dr. をより May. 早く破滅させてしまうかも Have し to れないな clarify ので which す。 May it is. アンカーポイントは反転起点であると同時に世界の泡のエネルギーの流れをコントロールし、存在が虚数側の本流に流されないようにすることができるなのです。ですが繰り込みは虚数空間自体に対しての行為なのです。例えるならそれは綱渡りに使われる綱なのです。綱渡りで羊の群れを崖の向こうに移動させられると思うなのですか。それは何か隠し事をしていないか、メイ博士に聞くべきかもしれません。全文明の人にもそれぞれの立場があります。 That's 簡単 true. に信頼できるような協力関係を結べたと勝手に思わない方がいいでしょう。 Durandal would know で because す she が met 別の角度から考 Sue. えれば、相手が必ず敵意を持っているとは限りません。おそらく教えられない事情があるのでしょう。何はともあれ、安全のため相手に真相を聞く必要があると思います。とにかく気をつけてください。わかった。慎重に行動するよ。はい。相手に計画の経緯を聞き出せるならそれが一番なのです。もちろんこちらもネガティブな結果に備えて対応策を考えておくなのです。ライデン・メイさんに意見を求めたら、きっと彼女も私と同じように全文明のヒーローが本当の意味で悪人になるとは思えないと言うでしょう。ですがそれはみんなが深さんのように付き合いやすい方だという意味ではありません。 Yeah, at least a certain その意味はわかりますよね。うん。 what was メイ his 先 name? 輩は Gosh dang it. 経験したことを少し教えてくれたよ。でもそれよりありがとうデュランダル。もし最終的にみんなと合流できたらきっと長い挑戦が私たちを待っているんだよね。ええ、
何せあれは成婚計画ですから。気をつけてください、キアナさん。うん。あんたもね、デュランダル。Yes, Kelpus, thank you. You read my mind. メイ博士、プロメテウス、本当に何かを隠してるのかな？ Probably. They are probably hiding something. Most likely that I think they intend to die. I think. キアナちゃん、何があったの？大丈夫だよ、メイ先輩。外にいるデュランダルたちが私の律者信号を補足してくれたから、律者コアを使った特殊な通信方法で話したんだ。デュランダルさん、彼女はまだ天命本部にいるんですか？ううん、彼女とゼーレ、それからリース将は成婚計画のせいで現実世界の月に飛ばされたんだって。そして向こう側で私たちと同じ位置にいる。そこにはニューアトラという大型避難所があって、ヨルムンガンドによって強制的に選ばれた多くの成婚覚醒者がいるみたい。 She knows everything さ now, っき dang. 私たちが橋を修復した時に外部の現実にも影響を与えたみたいだから、デュランダルと一時的に連絡が取れたんだ。ニューアトラ？渡りガラスからその地名を聞いたことがあるわ。けどまさか月にあるとはね。それってまさか？ええ、あの時クーちゃんたちはヨルムンガンドの手配によってニューアトラでバカ Yeah, ンスすると vacation. 彼女 Yeah, がそう言っ sure. てたわ。 Vacation, quote クー unquote. ちゃんの Yeah. ことは覚えてるわよね。覚えてるよ。あの時長空市でメイ先輩は彼女たちにパプリカカレーを作ったんだよね。私も結構食べたけどはあ、あの頃はバカなことをたくさんしたな。 The conversation unconsciously touched on the melancholic past. But this time, they could face each other with a smile, as if those memories were simply embarrassing childhood mistakes that they can easily and sincerely accept now. So I like how Branya was just like looking between May and Kiana there like, eh? That was funny. Poor Branya, just unintentionally being the third wheel at the moment. Funny. Well, Kiana's had probably the biggest growth over the entire game's story than anybody else, like, arguably, Glyphic. Like, I would say there would have been no one close if Elysian Realm wasn't such a huge point for May's growth. And obviously Branya had huge growth when she had the arc, inside the Quantum Realm with Seelie. So they all had arcs that gave them a lot of growth, but I feel like overall Kiana's had the most character development out of everybody in this game. Obviously the main three here have all had bigger than anybody else. I mean, there's everyone in this game as main characters has had some growth somewhere, even Durandal and Rita, but like, yeah, Kiana just outshines everybody in the case of character growth by leaps and freaking bounds. Again, I would say probably second to her would be May with Elysian Realm, because that was just so huge for May's growth, and then third would probably be Branya with the Sea of Quanta arc with Seelie. Because all three of those arcs were just massive for each of their characters' development, but Kiana, again, just... at least May and Branya, like, even if you look at them at the beginning of the game and where they are now, they're still very similar. They're just, like, very slightly more mature, whereas Kiana is just almost a completely different character. But she's still the same character, and you can see that, but it is like, it's like meeting someone when they're 11 years old and then re-meeting them when they're, like, 27. Like, the massive amounts of, like... they're gonna be the same person, but way different, if that makes sense, because they've been through so much and they've matured so much. And that's like what I see with Kiana now versus like early game, is she's the same but also completely different because she's had so much character growth. But yeah, anyway.
本題に戻りましょう。つまり I knew この Brony 世 was 界 gonna の say 泡を that. 突破したら少なくともデュランダルさんたちと合流でき次の行動を一緒に考えられるんですよね。でもデュランダルはある心配を口にしたの。メイ博士に関することなんだけど。Kiana told the other two about Durandal, and Schrödinger surmised that Dr. May was hiding something, which we kind of knew already, but... そんな彼女が不審に思うのならブローニャたちはメイ博士にちゃんと聞く必要があると思います。ところで式の律者は？彼女はまだメイ博士のところにいるんじゃないかしら。少なくともまだ彼女には今のことを教えてないわ。それなら後で面白い場面が見られるかもしれませんね。それって式の律者がそういう疑念を知った後の反応のこと？もちろんです。彼女は誰かに騙されるのが大嫌いですから。確かにそうだね。でもなんとなく彼女はメイ博士に複雑な感情を抱いてる気がする。委員長がまだ火を追う13英傑だった頃、メイ博士は火を追うがの実質的なリーダーだった。Yeah, which explains a きっと lot. 式の律者にとっても博士は昔馴染みのはずよ。そう言われてみればメイ博士は彼女のことをよく理解してるみたいです。ですがそんなメイ博士が彼女にそしてブローニャたちに隠し事をしてるなら、多分私欲とは関係なく悲しい事情があるのかもしれないね。なんとなく彼女の答えも予想できる気がする。とにかく今は彼女に真実を聞きに行きましょう。 Yes, better to talk it out, and hopefully work it out without anything bad happening. Okay. 前に進もう。 Cool beans. わかった。 Oh yeah, that's Fairglyphic. I mean, I was just saying that because it was just an observation I had. Because, again, every other character in this game, you look at them early game and like where they are now, and they're still extremely similar to where they were at the beginning, but Kiana is just almost a completely different character. Oh, there's a husk here. Not anymore. Okay. Kind of messed up my rotation there a little bit, but it was fine. Everything died anyway. Yeah, well, so far, this arc is... I mean, you won't get the reference, but this arc is giving me vibes of Endwalker from Final Fantasy XIV, which was kind of their closing point of their whole first arc of the story. Because it definitely is kind of bringing all the points of the story so far together and closing it off with a nice bow, which I love it when stories do that. It's always nice when all the pieces that seemed completely separated come together really nicely in the end, because obviously we have the three main girls again, we have all the side characters that
the side main characters, I should say, which are stuck on the moon in the real world. Seely, Durandal, Rita, all of them. Fuha. And then obviously you have all the tie-ins to Elysia Realm, which is tying in that arc. You have all the Quantum Realm stuff, all the stuff with Raven. It's like, it's all of the different story arcs that have been so separated before are all coming together nicely. I'd say the only arc that has been separated right now, even though it did have some presence in the, like, the beginning of the Finality Arc, is the whole Snishel, anti-entropy part of the story, but most of those characters are kind of stuck inside Project Stigma right now. So also, Gabriel Fox, thank you for the follow. Welcome to the Tara Dream, where the elves and rangers are cool and the cliffs and spiders are not. Don't ask me why that's my intro. But yeah, welcome to the channel. I hope you enjoy the content. Oh yeah, definitely Glyphic, definitely. I agree. I agree. その後、あの牧年人はまた重傷を負い、意識を失ったんです。バカだと思いません？そのせいで彼女自身もあのオットーというやつにヨーロッパに連れて行かれたんですよ。Oh, okay, we have an auto mention. そのオットーという人もただものではないのでしょうね。Well, he's kind of dead 彼は now, マナー but でしたよ。ない。彼の話はやめましょう。嫌なやつです。生涯世界規模でリーダーを務めたくせに500年も前に死んだ女のことしか考えていなかったんですから。彼はどうなったと思います？話によると本当に自分の命を犠牲にしてもう一つの世界にいるそのお嬢さんを助けたそうですよ。Okay, hold on. Let me read that comment before we continue here. Hi guys, bye guys, hello to you all. Good afternoon to you. I'm from Brazil, and I wanted to know if people still play gacha games today. I'm out of the yes, although as someone who's been playing gacha games for over 7 years now, I will say the evolution of gacha games has been massive. Over the last few years, because we went from, like, before COVID, all of the gacha games I used to play were like mobile games, like mobile games. And now, like, all the gacha games are turning into open world RPGs. So yeah, which I obviously Hoyoverse kind of started the trend, and finally, it only took like 4 years, but finally they're getting competition, which is good, because I think it's not only good for the market, it's good for Hoyoverse, because hopefully it actually causes them to compete and make their games better. Please, Hoyoverse, please compete. But yeah, I'm so glad that we're getting more good open world gacha games. I want to know if there's any news about Honkai Banner that has new characters. I would love to know. Yes, that is an understatement. There are so many new characters, it's not even funny. I'm technically still behind in story, because I'm in the end of the first giant arc of Honkai Impact story, but I'm still in the first arc, whereas they have a whole new arc with whole new characters, and I haven't even gotten there yet. So I know very little about the new characters, but yeah, I'll get there eventually, which is why I'm trying to catch up in this game. So, yeah, someday I'll get there. Someday, hopefully soon. Too many games, not enough time, I tell you. Anyway. $8.5? Oh, in terms of banner? Is that when they're dropping the new Elysia? I'm still mad that I perfectly missed the Astral Ring Elysia upgrade. I'm so mad I missed that. And it was like perfectly when I took a break from the game to like deal with real life stuff too. Like I was playing actively right before the banner because I was trying to save up for it, and then I came back like a few days after it was gone. I was so mad. I was like, are you kidding me? I perfectly missed the banner rotation. So I'm hoping they rerun it sometime soon and I actually know when it's coming so I can actually make sure I get it this time, because I'm crying inside that I don't have that Astral Ring upgrade for Elysia right now. So someday, Sniffle, it will come back. Please. But yeah. I am curious why they're adding a new Elysia, because I kind of figured everything with her has just been done, but I'm also not caught up in story, so I don't know if she's coming back in the
the part 2 story, but I don't know. Okay, well, I can only help you with everything from part 1 story, because even the stuff I haven't gotten to an actual story yet, I know about, because I know where this is going character-wise. Everything part 2, outside of Vita, that's her name, Vita? It's Vita, right? Outside of the girl that can summon a giant Gundam from like interdimensional stuff, outside of her, I don't really know too much of the other characters. Yeah, that's all. You're asking for a lot there, Gabriel. I assume it's a Shusheng type situation, event story Valkyrie. Oh, it could be, yeah. Which I have to play the events in this game more. I've been very bad at that, although to be fair, one of the reasons I have avoided a lot of the Honkai Impact events over the years is because I've always been scared of spoilers. That I don't want to hop into an event and have what happened to me in other Hoyoverse games, cough cough, Genshin and Star Rail, for me to hop into an event and get spoiled on story I haven't played yet. Because, gosh dang it, limited time events. Why do you put important lore in a limited time event that's not replayable? I will never forgive Hoyoverse for doing that with limited time events. But yeah, anyway. So I've been avoiding limited time events in this game like a plague, for better or for worse, so... Yeah, good news, a lot of events is perm. That's good. That's really good. Through at your own pace, it's fine, yeah. For part 2 and part 1.5, not much. Part 1, unfortunately, is limited. I'm confused on what you're saying there, Glyphic. Are you talking about spoilers for parts of story from events? I'm confused. Made every event since certain permanent part 2. That's really good. Kevin versus part 1 like events? Oh, okay. So I assume the part 1 events are not important. They're just kind of the side arc of Captain Verse, I'm guessing. Captain Verse is its own story. Okay. So most of the part 1 events I'd be safe playing though. I've been scared when they have like a new event for like part 2, and I'm just like, I don't know if I want to touch that. But hopefully the Elysia event, whenever that comes out, has no spoilers, so I can actually play it. But we'll see. Anyway. なるほど。道理で終焉の律者が公認していないのに、プロメテウスは天体に影響を与えるほどの高エネルギーを一瞬記録したのね。死んだ人は生き返らない。もし彼が本当にそれを成し遂げたのなら、考えられる唯一の可能性は天地を一変させること。ちょっと、どうして彼を褒め始めたんですか？あなたは会ったことがないから、彼がどれだけ嫌なやつなのかを分かっていないんです。その点においてはあなたを信用するわ。メイ博士、四季の律者戻ってきたよ。へえ、やっと戻ってきたんだ。こっちは5万年間の歴史を語り尽くしたところだったよ。Wow, that's a lot of history. 長い間お待たせしてしまってすみません。とにかく巨樹の残骸を活性化させるために必要な準備はこれで一段落したはずよ。第一歩は確かにそうだったわね。でもあなたたちは私に何か別の質問があるよね。うん。実を言うと、準備をしてる最中に外部の世界からの通信を受信したんだ。彼女たちは私の戦友で、成婚計画のせいで現実世界の月に強制的に飛ばされたの。そして偶然にも彼女たちの中に世界の泡をあんたの言う末梢に接続する実験に参加した人がいたんだ。なるほどね。博士、あなたは何らかの理由で世界の泡に関する真相を私たちに教えていない。そうでしょ。もちろん。はい。静かにふわ。
理解できるでしょ。複雑な状況の中で何かを隠す行為は欺きではなく一種の整理なの。世界の根源は極めて複雑で人類が把握できるものではないけど、私たちは整理し重要な部分のみを見ることで一定程度の万物の動作を観測できる。それが物理学の趣旨よ。Physics! はいはい。つまり Science! わざと隠し事をしたわけじゃないって言いたいんでしょ。 I will say, the more I play this game's story, which I've said this in the past, and it just always becomes more and more clear, but man, I can see where some people can't get into this game's story, because it's not only deep, it is also very scientific, to the point where sometimes it gets borderline reading a scientific journal. But I love that, because I love science. I almost became a scientist for my career, literally. So yeah, I loved the story, but I can also see where it just turns some people off because their brains are imploding the entire time. So, but, you know, I love it for what it is. Unfortunately, I have to go, so I'll be lurking. Hope you enjoy the rest. Thank you. Check them out when I can. Sounds good, Glyphic, definitely. I'm probably not going to be going much longer myself, because I have to go back to work soon. And I did want to try to at least get some Wuthering Waves in before I ended stream. So next time we get to a stopping point in the Moon Arc, I will be stopping. But yeah, I definitely am going to be playing more Honkai Impact. I played some... No, it wasn't last week, because last week I was busy IRL, but the week before last week I returned to playing the Moon Arc after like a month and a half break where I just was caught up in way too many other games and real life stuff. But I definitely am making it a priority for the next year to really just focus on Honkai Impact story, because I really just want to get caught up in this game. So yeah, big priority. Because pretty much at this point, Honkai Impact and Wuthering Waves are going to be my two of my main games going forward for the indefinite future. So, because I just love these games so much. But yeah. Anyway. Moving on, continuing story. その通りよ。あなたたちにとってその詳細はどうでもいいものだから気にしなくていいことだった。でもそんなに丁重に聞かれたのなら私も丁重に説明させてもらうわ。とにかく私たちの間に誤解は必要ないの。簡単に言うと私が省いた事実はこうよ。みんなが虚数側とつながった時、この世界の泡が勢いに乗じてあそこに戻れる確率はそう高くないわ。たとえそれができたとしても使えるアンカーポイントがない限り世界の泡と固有世界は強制的に融合する。私とプロメテウスはそのまま消えるでしょう。Hold on. Partially because I got distracted with chat, but I just want to reread some of this to make sure my mind is comprehending all this correctly. Yeah, so that's what Durandal said. Yeah, and then so it either is going to completely fail. Like, it could probably get the girls out back into the real world, but when they actually try to get the world to combine the way they're building up to, either the bubble universe is going to just implode on itself and get destroyed, or it is going to merge with the real world and delete everything that can't be merged, such as May and Prometheus. So, yeah, either way, it's not going to work in the way that she's been telling them it would work, but... そのまま消える? She stared deeply at the bridge Kiana had repaired. Oh, speaking of Wua, how's it going? I stopped playing at a certain point because the story was not doing it for me. I do want to go back to it. Okay, when did you stop story? Because I will say, again, I'm comparing to a game most of you probably have not played as gacha game players, but for me, who kind of jumps between playing gacha games and MMORPGs, I have to compare Wuthering Waves storytelling to Final Fantasy XIV. And that in both Final Fantasy XIV and Wuthering Waves, the story starts off
arguably bad, and then slowly crescendos its way up in quality from like that to meh to good to great to top tier out of nowhere. And it's like, it's now at the point in Wuthering Waves where I would put it on par with Honkai Impact's storytelling, and like the best of Honkai Impact storytelling. It has gotten so good and it's just, it's a slow build up, but man, when you hit that good storytelling, it hits so good, and it is so worth it to get through the bleh parts of the game. And to be fair, the bleh parts of the game aren't bad, they're just meh. And you can still find enjoyment in them, which I did, because as a lore and story geek, when I got into the game, I still loved deep diving in 1.0's story into stuff that I was like, oh, so this is kind of how the world building is going on and whatnot. And like the way that they've paid it off, especially once you get to the 1.4 patch in Wuthering Waves story, really good, really good. Like that's where it starts hitting top tier, and it doesn't stop. Everything from the Black Shores arc on is just peak. It is peak, and it's given me so many Honkai Impact storytelling vibes, which, again, until I played Wuthering Waves 1.4, Honkai Impact, I would always say, no matter who talked to me, I was like, every gacha game I played, Honkai Impact still is my favorite. Wuthering Waves is now competing on that field for top-tier storytelling. It took a while, but they got there, and man, did they get there. Oh boy. Yeah. I stopped initially after Shangli Yao's release. Oh yeah, so you were playing all the 1.0 stuff, then came back for 2.0 Ranzani, but stopped because I could not get behind some parts. Did you... Okay, where were you in story, though, and did you skip story for 2.0? Because I started playing Wuthering Waves at 2.0. 2.0's release is what got me into the game. Mostly because, number one, Cardathea is such a me-coded character, and I saw pictures of her online. I was like, what game is she from? I might have to try that out just because she is such a me-coded character. But then I saw one of my other VTuber friends who also plays all the Hoyoverse games playing it, and I was like, man, the gameplay and the story actually look kind of good in this game. So then I tried it out myself around when 2.0 came out, and I fell in love with the game. And the story, like, at first the story didn't fully hook me, but like, man, once I got to that 1.4 story, I was hooked, and I just haven't stopped being hooked in the game story. Obviously, like every game, even Honkai Impact, there's some things in the story I can critique and not like, but overall, it's up there with Honkai Impact for like my two of my favorite video game stories of all time right now. So, didn't really skip anything, but I remember loving the world quest more than the main story. Really? What was the last part of main story you remember playing? I'm curious what arc you stopped at. I will say, for the early game, I did like the character quest the most. The main story was okay. The world quests, some were good, some were just horrible, in my opinion. But the character stories were what kept me playing the game before I got to 1.4, and then the story just got peak. But the character stories were really good, like, especially like character stories like Ginlin's and Encore's, which were early game character stories. Amazing. Absolutely love those two stories. But yeah. But I'll give you time to reply, Rose. I'll continue the Honkai story while I wait. あの橋の前の状態をまだ覚えてるかしら。この世界の泡が道具になった時に、あの橋の完全な状態と固有世界の崩壊状態が衝突したの。その結果はあなたたちが見た通りよ。キアナが外部の戦友と話すことができたのは空の律者の力で橋の修復をしたからよね。それから彼女の話によると、三次元的な感覚で言えば私たちは同じ場所にいるんだって。当然よ。ケビンが聖婚計画を始動させ、みんなをここに封印した。その行為によりこの世界の泡は浮上して、
そういった結果をもたらしたの。事実、私たちの計画の中心となるあの巨女の残骸も聖婚計画がこの世界の泡を選んだからここに現れた。あなたたちもプロメテウスに尋ねたでしょ。そういう存在がなぜ量子の海の奥に現れたのかって。 Okay, before we continue this, going back to chat, didn't really skip anything. Okay, I already read that. Oh, so you got as far as... Oh, you got as far as the 2.0 story. Okay, so I'm glad I'm not the only one, first of all, because most people, I'd say probably 90% of the people that have played Wuthering Waves story think 2.0 still to this day was the best story arc they ever did. I am one of the few that disagrees. I think 1.4, the Black Shores arc, and the 2.2 story with Cardathea were 10 billion times better than 2.0, and I know people would gasp and say and hate on me for that. That is my opinion, but 2.0's story, to me, personally, what turned me off to it, it was still great, don't get me wrong, I still really like 2.0, but what turned me off to me is it felt like a random Genshin story arc that came in a game that wasn't Genshin, because the rest of the game feels like space fantasy. I'm almost hesitant to say that, but it has too much sci-fi in it for it to feel full fantasy, but the 2.0 story just went full fantasy out of nowhere. It was like fantasy pirate adventure out of nowhere, and it just felt weird. It just kind of just felt out of place with the rest of the game's story, both before and after, mind you, because even afterwards, now that we've gone into like Septima and with the Abenolium with Cardathea and all other stuff they've done, it goes back into that sci-fi mixed with fantasy thing, which I really like that they've done, but just 2.0 just they went full fantasy, and it just felt weird to me. I don't know. So I'm glad that I'm not the only one that had a weird feeling about 2.0. I just was like, why, what, how, where did this come from out of nowhere? But I will let you know if that's kind of what turned you off to it. Like, it did to me too, but trust me, it's top tier after that, and it gets back to the same thematic feel of everything else, and they end up tying in a lot of the fantasy stuff at the end to make it just be like, oh, okay, so it does fit the world actually at the end. So yeah, those were great. I love them. So I really didn't like the way the characters tend to bond really fast to the main character. It's a critique I have with Genshin too. Okay, I will say this, as someone who's played who played Genshin for over 5 years and has been playing Wuwa so much, I can see the critique. I do think Wuthering Waves makes more sense than Genshin in the fact that in Genshin, it's just kind of like a plot device, it feels like a lot of times, where it's just like, ah yes, Paimon and Traveler, they're famous across the land, and because they're just famous across the land, everyone gets along with them, even if they've never met. But we've heard your name in a newspaper somewhere, so we're already best friends. I'm like, eh. Whereas in Wuthering Waves, it is always power-based. People meet Rover, they see that even with his memory loss, he still has a lot of wisdom, and he has massive amounts of power that keep growing, and that just instantly causes him to get connections with characters. And they have been getting better at also how he makes connections too. That's one thing I have really enjoyed with the Wuthering Waves storytelling, is that they have definitely been massively improving on how the connections are grown between characters. I could point to the newest patch of story, but I don't want to spoil anyone. But all I will say is that, again, the Black Shores arc, the Cardathea arc, and I would point to everything that's happened in the new sub-area Septima, has just been top tier in how they've done all the story, all the connections between the characters, everything. It's just been freaking amazing, and I can't say it more how much better they have gotten with the storytelling. Yeah, Renacida felt less interesting to me than Huanglong. I agree. Thankfully, at least for me, that gets fixed. I don't know about you, because you might have slightly different preferences than me.
But for me, all the things that really turned me off about Renacida instantly got erased between both the Cardathia arc and Avenolium and going to Septimon. Because once you have those two parts, which are technically still part of the Renacida story arc, or the Reganese arc, I should say, technically as it's called, it makes everything in the world fit better together. Whereas at first, when you go into Renacida, everything just feels weird. It's like, this doesn't fit everything I've played before. But it also plays into story for that too, which I don't want to spoil it. I'm so tempted to say a spoiler right now, but I will say this. There's a reason I compare the overall arc of the Breganese story arc of Renacida plus Septimont so far to the Witcher 3 Blood and Wine. If anyone's played Witcher 3 Blood and Wine expansion, you might be able to get where some connections might be happening to the story arc of Renacida. But yeah, that's all I will say. But anyway, back to Honkai Impact. Also, thank you for the lurk, Mist. 待って、それってつまり私たちが何もしなくてもこの世界の泡は最終的には外の世界と融合するってこと？その通りよ。そんな状況でもあなたたちは現実世界の月に戻れるけど、その時にはもうすでに成婚計画は成就し、あなたたちの律者コアもダメになると思うわ。ほら、あなたたちにとってこの世界の泡自身の運命はそれほど大事なことじゃない。そうでしょ？何ですかそれ。つまりあのヨルムンガンドとやらと同じようにあなたたちを道具として扱ってほしいってことですか？ I figured they would have to make a 私た choice ちを like どう this. 扱うかはあなたたちの自由。でも現実は言うまでもなく、相手がケビン個人でも成婚計画でも関係ない。あなたたちの今の敵は時間なの。Yeah, I figured they would have to make a tough choice here. Also, let me read the chat again. Yeah, I think it was a critique. I had too much focus on how powerful main character is and how characters like them because I wanted more character for them because them showing their wits Jinjo made me like them more. Yeah, that does get better. I will say one of the main charms of Wuwa, which they will always play into because that's just what they're doing with story, is how powerful the main character is, which I like because that's also the reason I like Honkai Impact, because Kiana. Because just seeing how much Kiana grows in power and becomes pretty much overpowered by the end is one of the things that always has charmed me about Honkai Impact, where I'm gonna be honest, Genshin, one of the biggest disappointments I had with Genshin was the main character. That is not what I wanted to do. One of the biggest complaints I had with Genshin was that the main character just was like a wet noodle all the time, and it just, yeah. It was one of the biggest complaints I always had with Genshin, and I even tried to get feedback on that, and I just, yeah, it never went anywhere. So, I'm glad I have a powerful main character in both Honkai Impact and also Wuthering Waves, because I like that, but it shouldn't overshadow the side characters, which I think people gave the Wuthering Waves devs feedback on that, and they actually listened, and yeah, you can see it. Because they have very much been focusing on side characters more, which I like. Without diminishing the main character's power either, which I also like, so... Hope I can get back to it. Thanks for answering my questions. No problem. I'm happy to answer any questions anytime. Start the Heavensward Relic for Astro now, by the way. Nice. Nice, Mist. Hope that goes well. And finally got to 60. Nice. あなたね。あなたはいつもそうですよね。他人に対しても、ケビンに対しても、あなた自身に対しても、同じように残酷です。私の仕事にとって余計な感情は害にしかならないわ。戦争の時代に生まれた一人の将軍を想像してみて。彼が適任者なら自分の兵士たちを深く愛するはずよね。それでも兵力の計算や任務を手配するとき、彼は生きた兵士たちを紙の上にある数字にしなければならない。その仕事がなければ人々は科学の力を使えない。
それは人間性と現実の間に必ず存在する矛盾。そして私たちが公平でいるためには区別せず、同じ基準であらゆる人とことに対応しなければならない。それはリラックスして。あなたたちのような新世代の人たちが向き合わなければならない残酷さはことの裏側にあるの。歴史の運命を思って干渉に浸るより、あなたたちがすべきなのは未来を導くことでしょ。確かにそれは私たちの使命だよ。でも使命は人生の全てじゃない。みんなが気にしてるのはそこだと思う。Okay, first of all, I want to say that that line Kiana just said is like that just shows her maturity. She's grown in throughout the character story or the game's story right there. Oh, let me read that. Yeah, it just felt like they didn't show much of the growth and power and more character struggle because I love how Kiana grew in the story. True. However, the difference with Wuwa versus every other gacha game that you and I both probably played is we're used to gacha games where the main character starts off potato level or near potato level and has to grow over the story. Whereas in Wuwa, they're taking a flip approach to it, where it's like the character has grown and failed multiple times because technically in Wuthering Waves, the whole world is stuck in a time loop that the main character himself created in the past to try to stop the lament, aka the apocalypse, from destroying everything. But the main character of Wuwa, up until the current time loop, was overpowered as heck, and then he nerfed himself and erased his own memory to try to break the cycle, which is where it comes into this game. But at the end of the day, he's still the most powerful main character I've ever seen in a gacha game. But what a lot of people don't get playing the story coming from all these other gacha games especially, is that him being so overpowered is actually his biggest weakness, which they show that very well in the recent story arcs to the game, especially in the second newest story arc with Forlova. Without saying too many spoilers, all I will say is that sometimes having power and not really being able to grow anymore because you're already so powerful is the biggest weakness you can possibly have, and they really show that well. So it is a double-edged sword that makes so much sense when you get it in the story. And that's one reason I really like where they've gone with the Wuthering Waves storytelling, is that they've showed that you can have a really appealing main character who has a big weakness that isn't the standard bread and butter, character starts off potato, gets super powerful, and then can beat everybody, which is like every other game I've played has done with their main character. So it is nice to see that they're trying something new, and they seem to be finding a way to do it really well, especially recently. So yeah. But anyway, going back to the game. あら、それなら簡単よ。プロメテウスが準備を終わらせるまでまだ時間はあるし、誰かさんに見習って女の子だけのお茶会を開こうかしら。はい。Eden, 本気ですか？プロメテウス、1号景色の起動をお願い。Live view number 1? Oh no. 承知しました、博士。これは。Oh my gosh! ライデン・メイ。これは世界の泡で感覚器官を騙してるだけ。VR ゴーグルみたいなもので、古の楽園のような全面の仮想空間ではないの。なるほど。でも、急に楽園の景色を再び目にしたから、感慨深い気持ちになった。I feel you, May. メイ先輩が言ってた楽園ってこんな感じだったんだ。現実にはない美しさがあるんだね。別に大したことはないでしょ。お茶会をするならお菓子も必要ですよね。Senti. With the wave of the Hersher Sentience's hand, a tea table, tea set, and a plate full of tea cakes appeared. 今は使える力が限られていますから、私のよく知っているものしか出せません。イギリス式の紅茶は無理です。ですが、
メイ博士、あなたは超能力者じゃないでしょ？どうして私と似たようなことができるんです？ Good question. 私とプロメテウスはこの世界の泡のパーツ。こう話せば理解できるかしら？この景色はプロメテウスが自身を使い構築したホログラフィーよ。私たちは世界の泡の一部だからこそ、あなたたちと同じ方法でここから出られないの。 Oh. このお茶菓子とお茶の組み合わせは悪くないわね。当然です。この雲霧茶は毎日飲めるものじゃありませんよ。ブローニャは遠慮しておきます。緑茶はあまり得意ではありませんので。つまりメイ博士はこの世界の泡に関することに介入してほしくないんでしょ？もちろん。あなたたちのしたいことは何の役にも立たない。むしろそのせいであなたたちは極めて高いコストを背負い、何の収穫も得られないかもしれない。忘れないで、ケビンと成婚計画にとって時間は味方、つまりあなたたちの敵よ。巨樹の残骸を利用すればあなたたちは最短で現実世界に戻れるわ。もちろん博士の判断を信じるよ。でも個人としてあなたたちは私たちを放っておくという結論を受け入れられない。そうよね。何か努力できるチャンスがあるなら試してみたくなるものでしょ？博士が話した状況をどうしても受け入れられないというわけではありませんが、少なくとも気持ちを消化する必要があります。3人とも本当に分からず屋ですね。船長が沈没した戦艦を捨てられないのは世の常です。リラックスして片時の安らぎを満喫するのも悪くはないでしょう。それにキアナはこれから橋の修復よりずっと難しいものに挑む。Yep, saw this そうでし coming. ょ？ええ、案外その面においても鋭いわね、意識の律者さん。The creator of the vision got rid of the nostalgic elements, leaving the creation to give off the smell of tea. もちろんです。実力がないのに大口を叩くような人間ではありませんから。つまり一体どういうこと？まさか。繰り込みの成功率に関する問題？成功率？だってキアナちゃんはあのオットーの前で。なるほど、そういうことなのね。あの時私は100人分の力を借りてようやくできるようになったんだもん。確かに今のキアナは退去研究のコツによって律者に対する封印を回避しているだけです。没頭戦の時と比べればまだまだ万全な状態とは言えません。悪くないね。さすがは断りの律者だ。メイ博士の予定目標をクリアするなら退去研究だけでは妥当とは言えないよ。だからキアナ、あなたの精神世界に別の人を受け入れ、成婚計画による稼を振り切るのをサ I ポートして figured もらっ this was coming. そんなこと可能なの？もちろん。退去研究で律者の力を調整できるようになったんだから、それを突破口にして誰かのサポートを受け稼を破ってもらえばいい。わかる？あなたたちが忙しくしていた間、こっちだって頭を動かしてたんだよ。ただメイ博士にホラを吹いていただけじゃなかったんだ。Oh man. つまり成婚計画は律者自身を利用してその力を虐殺してるだけ。その段階でもう一つの律者の意識があれば精神の枷を容易に壊せるわ。そしてそれができればサポートしたもう一人の律者の力も一定程度回復するはずよ。わかった。でも誰かにサポートしてもらうって具体的にどうすればいいの？律者ならさほど難しくないわ。私も式の律者もあなたたちをその状態に導くことができるから。私は遠慮します。私が
あんなことをするように彼女たちを導くなんて I love おかしい Hersher's でしょ sentience. おかしい？後でわかるからあまり照れすぎないように Okay, hold on. Before I continue, yeah, I just want to see more of their character. Does that make sense? I don't care if they're powerful from the get-go. If the character's fleshed out, I feel it felt quite flat at points. I wanted them to struggle, not necessarily with fights or power, but with issues and morals and stuff, which I felt like they didn't really show properly. Feel better in how you're saying they've improved in that part currently. So yeah, they have definitely improved on that. I do like Genshin and how it's going so far, but that's because fundamentally both are different types of stories. I look at them both that way. Both are just great games. Yeah, that's fair. I will say, like, Genshin was my first open world gacha, and I played it very actively for years, and if it wasn't for Honkai Impact, I honestly would have never tried all the other open world gacha games I tried, because I just loved Genshin that much until I play Honkai Impact. And I think Honkai Impact opened up reasons to me that I personally started disliking Genshin. Or actually, I shouldn't say started disliking, just realizing parts of the game I already disliked. And I tried being vocal about the stuff I disliked in the Genshin community, and it kind of backfired, which turned me even more off to the game. Because Genshin fans are inexperienced. But yeah, I don't know. For me personally, this is my personal opinion. This is not a knock on anybody, obviously. There's a lot I love about Genshin, but I think for what I like better in a story, Honkai Impact and Wuthering Waves are more up my alley personally, for the deep topics they hit, and just the way the gameplay is in both games, and the way the setting is and the storytelling. It just appeals to me way more. Whereas Genshin just always managed to get close to what I wanted and then fall short at the last possible second. Which was driving me crazy, and Natlan was like the final straw for me. And I pretty much quit the game now, which, again, that's my personal preferences. It's not a knock against the game or anyone playing the game. But just, yeah, it was sad for me, because Genshin was my first, and it will always have a special place to me as my first. But there's just so much in the game that I would have loved to have seen them do with the game, and they never did, and they seem to not be wanting to do, because I am keeping up on what they're doing with the newer updates and stuff. It's just, it's sad for me personally, but yeah. Yeah, no. The problem, I will say, for me personally, the biggest issue I have with Genshin, and I won't go too much into this for time's sake, even though I could rant about this for forever, is I feel like Genshin's lore is some of the best background lore I've ever seen in a gacha, but they do not, and I mean they do not, know how to capitalize on that lore for the actual story. The way they tell the story and use the lore that they have, and they have such rich lore, is, in my opinion, it's horrible. It is absolutely horrible. Like, they could make, with the back lore they have in Genshin Impact, they could make the best game story of all time. Hands down. They could make a game story so top tier that people who hate the game could look at it and say, I gotta admit, that game story is the best I've ever seen. But Genshin just won't do it. They don't do it with the way they tell the story, and it disappoints me so much. I could ramble about this forever, but I'm gonna resist. But yeah, it's that was like the biggest complaint, is I'm like, they have all the cards, but they just won't play them on the table, and it drives me nuts. And when they do decide to play a card, they play a card in a way that still just feels short, and it's just, yeah, it's just, and it feels like they're trying to, they have all the parts to make the best mature story ever, and they just keep trying to like tell it in a way that it feels like they're telling the story to a toddler, and it pisses me off. And it pisses me off so much because I know how rich the Genshin lore is, and I know what they could do with it. I know what I would do with it if I was the guy in charge of the story department, but it's just, it's that they're doing the complete opposite of what I would want them to do with the game.
and it drives me absolutely nuts, which is why I actually eventually quit the game, because I was tired of playing the new patches of story and saying, oh, they could finally, nope. Oh, they could finally, nope. Oh, they might actually, nope. It's just like, pain, dude. So much pain. But yeah. Anyway, moving on. とにかくキアナはまずメイとブローニャのどちらかを選ぶ必要があるわ。 Oh gosh. Hold on. I gotta actually think about this. I gotta really think about this decision here. Yeah, so what I'm getting is either May or Branya is going to have to commit themselves to helping her by pretty much possessing her, which will allow her to break the chains. So I'm assuming that this means that May or Branya will be able to help her mentally, but at the same time they'll be useless in the actual real bubble world they're in. So it's like, I don't know. I don't know if this is going to have any major story implications or not on my pick. Because depending on what I pick, it could mean... I don't know. This is one of those moments where I'm like, I want to go May so much for power level alone, but Branya might be the better for like her general smarts and wisdom that she has. Dang. This is one of those moments in story where I love that they give you options to choose, but at the same time, sometimes I wish I could just peer into the future and see what my decision is gonna do. I feel like going... Okay, I'm leaning toward Branya on the sole factor that... Like, May and Kiana are kind of the same level where they're just powerful. Whereas Branya has the smarts, which I think might come more into play here. And she's more support role, whereas May and Kiana are both, like, main attacker role. Yeah, no, this is like hard for me because I love all three equally. Rose, but I totally get the picking May fast. I totally get it. It's just me with my brain, I'm like trying to think, okay, how could this play into the story? What could be the consequences of ignoring one or the other? I overthink this stuff too much, man. You know what? We're going Branya. I'm so torn. I could go with either of these very happily, but I'm going Branya. And I guess it works out, because I guess... Kiana, あなた、本気ですか? Unless I regret this, which I could end up regretting this. 何? ブローニャは嫌なの? もちろんです。式の律者がおかしいと思う状況です。キアナ、本当に違和感がないんですか? Huh? とにかく、メイ姉さんを選んで、他のことは聞かないでください。Okay, I'm just getting forced into May anyway, so you know what? It works. I'll take it. I'll take it. Thank you, game, for saying, nah, go May. Just go May. I actually am okay with that. Now I'm actually glad I picked Rania. Whoa, hold up. And 2 follow Dr. May to a quiet corner. Okay, cool. Okay. ここにしましょう。知ってると思うけど、あなたたちのようなリング上の得意点を持つ律者は自分の意識をコアに保存できるのよね。
それってベルト、それとも昔の彼女みたいに？似たような話を聞いたことがあるし、私自身も別の人格と体の主導権を争った経験がある。でも意識をコアに入れるなんてまだ試したことはないんだ。大丈夫、一方的に進めたりはしないから。二人とも律者なんだから、互いの心と体が十分に開かれた状態なら相手の思想空間にたやすく入れるはず。キアナ、体と心をリラックスさせてライデン・メイという人間の全てを感じなさい。そしてメイは古の楽園に出入りした経験を生かして自分の意識をキアナの体内に入れるようにするの。でも具体的にはどうすればいいのかしら。理論上はいろんな方法があるけど、あなたたちにとって最も成功率の高い方法を選ばせてもらうわ。こう、それからこうすればいいんだよね。ええ、大して複雑じゃない。そうでしょ。でもこれは本当に少しおかしいわね。楽にして、雑念を捨てるように。ああ、ごめんなさい。分かったわ。謝らなくていいから。女の子同士だもの。心を落ち着かせて入ることと受け入れることに集中すればいいわ。Why does the narrator have 3 dots? Why does the narrator have 3 dots? Or dots in general? Oh, is this where I make the classic anime joke of hand holding? How lewd? No. Sorry, I had to do it. Studies have shown people usually perceive time slower when they're fully concentrated on something simple and monotonous. For example, at this moment, only 3 minutes have passed, but these two are very anxious. For as time stretched, it showed that prolonged separation was the most important factor of what exhausted chemistry, even if they still trust one another. こんなに時間が経ってるのに、メイ先輩はもう私の思想空間に入ったのかな。どこか違和感があるような。To check, Kiana added some pressure to her grip. Yeah, I can read. To her grip on May's hand. Her fingers remained soft. The temperature in her palm had risen. やっぱり何も進んでないみたい。Kiana began to slow her breathing. To quiet her mind, she relied on the same sleep aid techniques of that famous insomniac. 思想空間に入る、思想空間に入る、思想空間に入る。キアナちゃんは何をしてるの？そんな風にされると余計集中しづらくなるわ。それとも反響が聞こえるのは私がすでにキアナちゃんの思想空間に入った証なの？いや、まさかね。私ったら何を考えてるの？ Yeah, it's so silly, right? May was troubled with wondering whether she ought to continue or not. An urge to speak up and ask what was swelling in the back of her mind. ごめん But she had to realize. もうブツブツ言わないから。All of her hesitation and doubt became clear when their conscience had connected. 私の考え事もキアナちゃんに知られたんでしょ？これでおあいこね。That's funny. でもそう考えると私たちはもうすぐ成功するってことかな。Kiana's grip on May's hand subconsciously became tighter. わからないわ。でももう少し楽にしてみて。昔のように自然にね。昔のようにか。Oh, are we actually getting a cutscene? Oh, snap! Nice. メイ先輩にしか口にしない言葉だよ。
二人の考えが触れ合い、一つの点に溶け合った瞬間、ふと浅い眠りのような軽やかさがやってきた。どちらが先に心を動かしたのだろう。彼女たちは突如として空を飛び、暖かい風に吹かれた二つのタコになっていた。その時間は長いようで短い。そして少女たちは同時に目を開けた。セイフレイヤ。Oh, 彼 come 女たちにとって on! は家のような場所だ。Wow. Okay, game. I see what you're doing here. まさか最初の場所がここだなんて思わなかった。彼女たちはやっぱりいないんだね。She gazed a few feet in front of her, where there was now nothing. キアナちゃんは支配劇場にいた時に姫子先生に会ったのよね。Himiko. うん。プレイグジェムに記録された世界の中でね。でもメイ先輩は相変わらず鋭いな。私が経験したこと、すぐにわかるんだね。あの時、ここで別れを告げたんだ。その後、私は深淵の律者になった。じゃあ今日学園に戻ったキアナちゃんはもう姫子先生の名に恥じないクラス代表になったのよね。考えもしなかったよ。クラス代表っていう言葉を背負う日が来るなんて。でもキアナちゃんにぴったり、そう思わない？それにクラス代表のキアナちゃんにずっと授業をサボってた私の補習に付き合ってほしいと思ってるの。こういう時はメイ先輩が昔教えてくれた言葉で答えるべきかな。確か率先励行。それはともかくとして、あの思い出はこの1年の間に起きたことの中で一番メイ先輩に聞いてもらいたい話でもあるから。じゃあクラス代表お願いね。わかった。そうだね。どこから話せばいいのかな。Closed her eyes, took a breath, and recounted it as calmly as she could. あの日、彼女が最初にかけてくれた言葉は、久しぶりね、キアナ。そうだよね。長い間会ってなかったし。でも、姫子先生とメイ先輩、それからみんなと一緒にいた日々は、昨日のことのように感じるんだ。それと、結構変わったとも言われたよ。その時こう思ったの。私が変わらなかったら、悪いことは起こらなかったのかなって。Nice. 私はブローニャたちの言ってたバカキアナのままでいたかった。すごく幼稚だよね。そう思わないメイ先輩。でもその頃は本気でそう考えたし、現実離れした奇跡もたくさん想像したよ。Again, this is just showing that Kiana has had the most character growth out of everybody in this game up to 自我 this 防衛 point. だったのかもしれないね。人は永遠の別れを自ら語ろうとはしない。でも私は避けられないし、語らないわけにもいかない。私は本物の空の律者。それは変えられない事実だから、心の準備はできてたんだ。でも短時間で納得して理性的に考えたり受け入れたりすることはできなかった。それは誰だって同じよ、キアナちゃん。姫子先生は一時的に連絡ができない状態だけど、世界のどこかで私たちを待ってる。彼女はただ虚数空間で眠っているだけなんだって、私たちもそう願ってたわ。だからその時姫子先生にも急に現れすぎたんじゃないかって聞かれたよ。まだ心の準備ができてないんじゃないかって心配してくれたのね。Yeah. うん。
でもそういうことに対して本当の意味で準備をしてから向き合う人なんていないよね。むしろそれは永遠に逃げてることになるんだと思う。だからその後不甲斐ないけど姫子先生の前で泣いちゃったんだ。めちゃくちゃ激しくでもそれも成長に必要不可欠な部分だよね。ええ、そうね。What she had just said, Kiana had probably told Bronya, the class president and the principal. I'm not sad, I've grown, I'm doing well. These are all things she said, and they were all true. But she couldn't help but feel her innocence had been lost to time. As right and May's had once been. メイ先輩、知ってる？別れる前に姫子先生はしたいけどもう二度とできないことをたくさん教えてくれたの。その時私はようやく気づいたんだ。私たちの人生の中でどうでもいいように見えるものこそ大事な部分を占めてるんだって。もしかしたらそれこそが人生の中で最も価値のある部分なのかもしれないわね。そうだね。姫子先生曰く本当の聖フレイヤに戻って黒板に字を書いて部屋に戻ってもう一杯いただきたかった。赤のドレスを着たかった。メイ先輩の手料理と委員長の作った麺料理が食べたかった。Man. それと卒業して大人になった私たちを見守りたかったって。キアナちゃん。少し切ないけど力が湧いてくる。そうだよね。She winked at May and smiled as before. やっぱり涙より笑顔を覚えているべきだよね。だって人生から太陽が消えたと言って泣いてしまえば涙で星まで見えなくなる。 That's a deep statement. Thanks. それはタゴールの詩かしら。うん。メイ先輩が気に入ったなら戻ったら貸すね。 That's coming from Kiana, who didn't like to read at the beginning of the game. Such character growth, man. そういえば少し前に似たようなことを言ってくれた人がいたの。過去と別れを告げるときは笑顔でってね。古の楽園、それはヨルムンガンド幹部の試練の地で記憶と記憶体で構築された世界だった。そこには委員長やケビン、そして最初に人類のために戦った律者を含めた全文明の13人のヒーローが眠っていた。その名も火を追う13英傑。私はそこで数ヶ月の間崩壊の秘密を探り、律者として生きる意味を探してた。旅の終わりに求めていた答えを手に入れたけど、受け入れがたい別れと向き合わなければならなかった。神職の律者を倒すために記憶体である英傑は自ら犠牲になった。彼らは過去で私たちに人間性を残し、Oh, she did. Oh, yeah. Nope, you're right, Rose. I 私 forgot の人 about 生 that. に You're right, よ though. り多くの自信をくれた。 She still でも read the book, 今の though. 私の頭に残ってるのはやっぱり悲しみよりも感動の方がずっと多かった。あなたが覚えている限りこの物語は消えない。それは13英傑の中で最もみんなに愛されてるエリシアが教えてくれた言葉よ。その物語は遺憾に満ちてるけど、だからこそ物語とそれが私にくれたものを忘れられないの。運命に押されず、時間に流されず、別れを恐れず、死から逃げず、終始一貫して自分の信じた未来に向かって突き進む。ゴールに着いた時には彼らの残した意志も彼らが守ってきた美しさも私たちのような後継者に受け継がれるはずだから。それが
歴史のロマンというものなのかもしれないわね。13英傑、いろんな物語を持つ人たちみたいだね。ええ、キアナちゃんが聞きたいなら彼らの物語をいくらでも教えるわ。 Oh, they're sliding. So proud of our tuna, indeed. ここまで結構長く話したと思うんだけど、変わった現象なんて特にないみたい。キアナちゃんはほっとしたみたいね。だって誰も精神の枷の正体を知らないし、もしここでわけのわからない敵と戦うことになったら周りの環境も影響されるだろうし。私のちょっとした市場だけど、聖フレイヤには私たちの記憶にある姿のまま変わらずにいてほしいんだ。この道を歩くといろんなことを思い出しちゃうな。そうね。あの頃放課後のチャイムが鳴ったらキアナちゃんはいつも真っ先に教室から飛び出して、そしてその次に教室を出るのは大体私。わけも聞かされないままキアナちゃんによく引っ張られていたわね。だってメイ先輩の料理があまりにも美味しかったんだもん。授業中も放課後になったら早く帰ってご飯を食べようって思ってたよ。キアナちゃん、それって授業中にぼーっとしてたのは私のせいだって言いたいの？ Oh, that's funny. 違うよ、私のお腹のせいだよ。 Wow. ずっとグーグー鳴ってたからそうなっちゃったの。そういえばあの頃のブローニャは冷たく見えたし、寮にすぐ帰りたいって感じじゃなかったけど、本当はいつも前日にわざと理由をつけて私にメイ姉様の翌日の献立を聞いてたんだよ。そうだったのね。メイ先輩、あの塀の向こうにあるレストラン街のことまだ覚えてる？もちろんよ。確か私が刀の修行につまずいて練習のために部屋にこもってたアイス時、クリーム。キアナちゃんは私を連れ出してあそこのアイスクリームやお菓子を食べさせてくれたのよね。アイスクリーム。機会があったらもう一度白桃味のプリンを食べたかったわ。メイ先輩、どうしてキャラメルプリンとクレープの話を飛ばしたの？美味しくなかった？キアナちゃんが選んだものは何でも美味しかったわよ。どうして白桃味の話を先にしたかというと、実は今はやめておきましょう。メイ先輩ったらもったいぶらないでよ。キアナちゃんと違って、あれは私が初めて友達と交換しながら食べたお菓子だからよ。Oh, that's wholesome. 気がついたら訓練場についてたね。精神の枷がおとなしくここで待っててくれたらいいのに。残念ながら誰かさんと同じようにあまりおとなしくない生徒のようね。メイ先輩ってば。確かあの頃のキアナちゃんはいつも前に出てへえ。最強のバルキリーになるって言ってたわよね。でも授業中は居眠りばかり、テストの復習もちゃんとしない。さらにゲーム機を持っていつも満点を取るブローニャちゃんのところに遊びに行くんだもの。ストップストップ。メイ先輩、どうして急にそんなことを話し始めるの？それ以上話したらまたメイ先輩に耳をつねられちゃう。あら、恥ずかしい？ She tugged her ear for the first time in a long while. Oh man. メイ先輩、私はもう子供じゃないよ。もちろん。今のキアナちゃんは私やブローニャちゃんがいろいろしなくても Yeah, ちゃんと it's 自分の intense, すべき scary. ことをする。 Oh my. むしろ Character 恐ろしい growth. ほど自覚してるんじゃないかしら。
そこまでじゃないよ。デュランダルに比べたら私は緩いくらいだと思う。 That said, May's words easily stirred the web formed by her thoughts. When that web stopped wobbling, the thread of thought naturally stopped there. That's right. Kiana knew full well that day she wouldn't get around to discussing with May what they needed to talk about. After that thought, her mind fell into a deep silence like a computer powering down. And yet her mind was working overtime to rebuild everything at a breakneck pace. What? Oh. Oh. ここは？キアナちゃん大丈夫？うん、今は大丈夫だよ。ならいいけど、さっき急にキアナちゃんが人形みたいに無反応になったの。そして一面の暗闇に消えたセーフレイヤの代わりに千葉学園が現れた。 Unlike that day, there were no more thunders from the sky. てっきり準備をする間があるのかと思ってたわ。例えば急に扉や光の輪が現れて、それに触れて次の空 That's a 間に行くとか。 reference to some animes right メ there. イ先輩ってばゲームじゃないんだから。 Have you been それ possessed とも by 今の piranha? 実はブローニャが乗り移っていったセリフだったりする？ごめんなさい。今まで古の楽園で似たような経験をたくさんしてきたから、発想にもそういう癖がついてたみたい。メイ先輩、どうして急にそんな真面目な話し方になってるの？まさか私たちがここにいるから？それは、いいえ、キアナちゃんの言う通りね。かつての私はここで起きたことを思い出すのが怖かった。 This is where they all separated, the breaking of the fellowship. An environment could greatly change and influence the people in it. Unlike the previous thought space, she constantly hesitated over what to say, what to do, and what emotions to express. Silence surrounded them and separated the two with a comfortable distance. 精神の枷はここにはないみたいだね。ええ、私たちの他に何もないわね。あの人をそっくり。違うところもあるんだよ。例えば周りの雰囲気とか。あ、メイ先輩見て、ここのフェンス大きな穴があるよ。景色を見るのに便利だね。でもこんな大きい穴どうやって作ったんだろう。あ、それは多分私がキアナちゃんを吹っ飛ばした時にできたものだと思う。なるほど、道理で全然覚えてなかったんだ。でもこれのおかげで千葉学園の展望台のランクがまた上がったんじゃない？余すところなく見渡せるっていう意味で。ええ、キアナちゃんらしい考え方ね。うん。はあ、ここは見晴らしがいいだけじゃなくて気持ちいい風も吹いてるね。残念ながら当時の私たちにはこの景色を楽しむほどの余裕はなかったわ。じゃあ一気に目に焼き付けていこう。次の空間転換はすぐには起こらないと思うから、私の考えが正しければそういった転換は私の感情の波と関係があるんだと思う。感情そのものか、それとも波の強さ次第なのかはわからないけど。構わないわ。キアナちゃんの思想空間にいる以上、成り行きに任せるのが一番いい方法なのかもしれないわね。うん。After that, they spoke no further and simply gazed into the distance together. Normally, most people would prefer to avoid silence between conversations, as if it were a pair of scissors that would snip the friendship apart.
conversations would lose their meaning after too much silence. But for them, some silence, unironically, helped to merge their thoughts and experience each other's emotions. メイ先輩。ん？なんでもない。急に呼びたくなっただけだから。じゃあキアナちゃん。実はあの日のことだけど、最初はメイ先輩に伝えられなかったことがたくさんあるって思ってたんだ。だけどある日何かを伝えるという問題じゃないってふと気づいたの。だって私の考えなんてメイ先輩が察せないわけないでしょ。逆の場合でも同じでしょうね。ヨルムンガンドに入ったばかりの頃はほぼ毎晩眠れなかったわ。眠れない理由は分かってるのに解決できなかった。だからそれからはその時間を考えることに使ったの。当時一番考えたのは起こるべきじゃなかったあの戦いを避ける方法だった。例えば二人とも落ち着いて話すべきだったんじゃないかとか。でもどうしても最善の答えは見つからなかったの。だって私を引き止めたいキアナちゃんもキアナちゃんを助けたい私もどちらも間違っていなかったから。間違いがない以上言葉で相手を説得するのは難しい。間違いがない以上積極的な行動に出た私たちを止めることはできない。あれは避けられない出来事だったのよ。Extreme measures they were. もしかしたらそれが成長なのかもしれないね。今の私たちは当時と変わらない信念を持ってるけど、お互いを説得する必要はとっくになくなってる。その違いは些細なものなのかもしれないけど、パプリカカレーを食べた時や研究室にいた時に Sweet 今 pepper 日みたいに curry. 心を開くことができてたら多くの紆余曲折もそんなに苦しまずに乗り越えられたんだろうね。 Food is always the key, isn't it? でも逆に考えると、もしあの時の衝 That's 突がなか also ったら true. 成長できなかったし、今の私たちになることもなかったんだよね。つまりキアナちゃんの結論としてはあの時喧嘩した甲斐があったってことかしら。メイ先輩、校内で暴力を振るうのはダメだよ。私たちは枕投げ大会みたいなやり方で解決するべきだと思うんだ。Not the pillow fight. 二人は笑った。目が合った瞬間、彼女たちははっきりと感じる。 Wait. Kiana's the narrator かつて二人の now? 間にあ What? った形のない壁。その最後の瓦礫も笑い声とともに消えていった。メイ先輩。知ってると思うけど、ヘリオスに戻ったばかりの頃の私は、多くのことや決めたことを誰かに話さずに、心の奥に隠したり、一人で行動したりしてた。そのたくさんの誰かの中で、一番共有したくない、する勇気がない相手は、メイ先輩だった。それは、私たちが離れ離れになった理由でもあった。She suddenly stopped talking as though an invisible gag had been placed over her mouth. After going over the words in her head, she began to speak again. わかってるの。私のことになると、メイ先輩の感情の波は、他の人たちの時よりずっと大きくなるって。でもメイ先輩はそれを見せずに、ただ私の全てを包み込んで、受け入れて、そして必要な時に導いて、助けてくれた。初めて会った時から、ずっと、美しい世界のために戦う。 There それは it is. 私の信念で、 There it is. 姫子先生との約束でもある。そして私にとって、メイ先輩は、その美しさの中で、最も特別な存在。特別だからこそ、
私や世界よりもメイ先輩自身のことをもっと大切にしてほしい。 She was slightly relieved after saying this. She could never forget the words once said to her. You are more important than the world. And she had been waiting for the opportunity to respond. Not that she needed to, but she wanted to. She knew if she spoke her mind, it wouldn't be the answer Mei wanted to hear the most. But at this moment, she still wanted to let Mei know how she felt in this way. メイ先輩、それで今はどう思ってるの？ She took a moment to rehearse what she would say in her head. 多分人の思考と行動は多くの場面で矛盾するものなんだと思うの。だって世界は私たちに最も理想的な結果を選ばせてくれるとは限らないでしょ。だからもし私が少し先の未来で自分たちの運命を変えるような選択をもう一度突きつけられたとしたら、今の私はあの時のように何の躊躇もなく答えることなんてできないと思う。多分迷い、考え、いろいろ考慮するんでしょうね。それはきっとキアナちゃんと一緒にいることで私の中の世界の重みがどんどん成長してるから。でも結局のところ、そんな風に私が世界を好きになるきっかけをくれた人はキアナちゃん、あなたなのよ。Kiana didn't know what to say. A few seconds later, she finally came up with the most official reply she could think of. ありがとう、メイ先輩。私もメイ先輩が同じくらい大事だよ。私すごく嬉しいんだ。 Kiana felt greatly relieved, and the web of thoughts started to dance. Before she realized, the view had shifted again. Oh boy. あ、また変わったね。 Kiana looked で around も her. ここはどこだろう。上空紙に見えるけど。もしかしたら私の記憶かもしれないわ。ここはキアナちゃんの思想空間だけど、中にいる私の影響を少し受けてるよね。覚えてる？キアナちゃんがベナレスに乗って長空紙の虚数特異点を閉じようとした時、虚数の造物の襲撃を受けたでしょ。ここはベナレスが落ちた場所よ。キアナちゃんを追いかけた私を守るために彼女が代わりに巨樹の残骸の一撃を受けてくれたの。Dang right. その後彼女の意識は完全に消えたわ。やっ Sag. ぱりそういうことだったんだ。だからクリカラが生まれたんだね。ええ。ベナレス。ううん、ベラって呼んだ方がいいかも。空の律者と対峙した時、ベラには何度も助けられたんだ。彼女がいなかったらトラウマを克服して空の律者に勝つことなんてできなかったと思う。でも最後は律者コアに残る幻影として召喚者と一緒に消えちゃった。ベラにはありがとうって伝えたかったな。私もよ。今思い返してみればシンプルな理由で助けてくれたのかもしれないわね。あなたを悲しませたくなかったのか、もしくはシーリンの面影を感じたか。ベラ、彼女の善と悪は素朴だった。だからこそ片方の存在だけで彼女を定義してしまうと少し不公平だよね。視点を世界の外側に移せばきっと絶対の悪も完全な善も存在しないんだと思う。ベラとシーリンが崩壊の奴隷、運命の囚人だったように、ヨルムンガンドもしくはケビン、彼らも同じなんじゃないのかな。成婚計画が永遠の夢を意味するなら、世界中の人々を運命の囚人にするのと同じ。しかももしかしたらそれよりも最悪なことになりかねない。
Kiana clenched her hands. Being held prisoner in a dream space built by someone else, Kiana was no stranger to such an experience. She knew exactly how ヨルム terrible ン it ガンド felt. は運命から人類を解放するって言ってるわ。でも結果的には火を追うがの暗部を受け継ぎ、一般人の運命を無視し、文明を崇拝しながら命を軽視してる。例えるなら、仮に私たちの目の前に階段が存在するとしましょう。階段の上にたどり着けば崩壊と戦える。天命とネゲントロピーの争いの数々は一歩一歩登っていく過程で生じたもの。でもヨルムンガンドの場合、全文明から受け継いだ知識と技術でトゲまみれの階段とそこに這いつくばる人々を無視し、飛行船に乗って答えを見つけようとしてる。蛇の目には頂上しか見えてない。だからこそ階段で必死にあがく一般人はチリアクタも同然で、それらに目を向けたりしないんでしょうね。なら私たちにできることもシンプルだよね。トゲだらけの道を一緒に切り開いて、幸せを目指す美しい道をみんなに見せるの。ええ、キアナちゃんの言う通りね。現状から見ればヨルムンガンドと私たちの間には大きな分岐が存在してる。私たちはこれから彼らを超えるより良い答えを導き出さなければならない。難しい問題だね。でもそれもすごい挑戦なんだと思う。ヨルムンガンドが終焉を超え未来へ飛び込むことができると信じてるなら、なおさら私たちにだってできるはずだよ。そうね。Where there's a will, there's a way. Hey. May lowered her eyes and touched her blade. As if alive, the handle became warm and glowed red faintly. そうよね、ベラ。メイ先輩、気をつけて。Huh? The conversation was suddenly interrupted by a huge blade dropping from the sky. Reminded by Kiana May drew her blade, she knew clearly that was their goal coming here. The real spiritual restraint. Oh! Oh. こうして肩を並べて戦うのは久しぶりね。Oh my goodness, I'm doing so ちょ bad. っと体を動かせばすぐに昔の感覚をつかめるよ。メイ先輩、私たちってやっぱり最高のパートナーだよね。ええ、もちろんよ。メイ先輩は昔同じことが何度あってもキアナちゃんの失った武器は私が作り直すって言ってくれたよね。でも本当はメイ先輩こそが私にとってもう半分の武器だと思うの。なら私にとってのキアナちゃんも同じよ。私の番。キアナのターン。メイ先輩、私たちは Dang it. ここで倒れるわけにはいかない。13英傑たちのこともまだ教えてもらってないしね。そうね、タゴールの刺繍もまだ借りてないわ。Dang it. Oh, I am sucking so bad at this. Dang it. キアナのターン。決戦の時は来た。
エナのタ私の番モンキエナのターン私の番私の番 Dang. 最後の瞬間まで戦い続ける Dang it. Kiana ちゃん、準備して。一気にとどめを刺すわよ。うん、任せて。よし、今よ。Oh. Nice. Nice. これで終わりだね。Nice. どうやらキアナちゃんも力が戻ったみたいね。メイ先輩もでしょ。私はさっきよりはマシになってるけど、まだ完全とは言えないわ。そっか。でも Project Stigma is so overrated. She moved her body around and felt strength running through. Even her reflexes improved. でも強いて言えばメイ先輩がいたからこそ全部うまくいったんだと思う。それとブローニャ、式の律者、あとメイ博士の助けも忘れちゃダメだよね。そういうところは昔のままね。そういえば May stopped abruptly. Where May looked and where the imaginary construct vanished, a massive light どうや emerged. らあれが思想空間を抜け出す扉のようね。ああ、さっき期待してたのはこれのことだったんだ。期待というほどではないわ。でも本音を言えば、私はもう少しキアナちゃんと一緒にいたい。私も。だってここから出たらこうして楽しく過ごせる時間もほぼなくなっちゃうし。 They stood by the light for long and too fast, game. And didn't step ahead. Behind the exit were unknown challenges and imminent crises. Just like the last time, the clock would start to tick the second they left. They needed to break the restraints Project Stigma upon the Hershers first, and then confront Kevin. And maybe the finality lurking behind him too. そうね。やることがたくさんあるわ。それとその先にもいろいろある。だからそろそろこの場所にさよならを言う時間だね。 After seconds of silence, someone moved. She took the hand of the other and said something she had rehearsed in her heart time and time again. メイ先輩、一緒に帰ろう。ええ、キアナちゃん、約束するわ。一緒に帰りましょう。Man. 私の What does it feel like to fall from a dream? This time, Kiana got a new answer. The warm touch of a close one. Her sense of touch... Too fast, game! Her sense of touch came back to her first. Coming back from the mind space, the first thing Kiana felt was her hand in May's. Then, her sense of smell. On the moon's surface and in the dry artificial air, May's fragrance was so special. And then her hearing. After a moment of silence, the two girls burst into laughter at the same time. なんだか不思議な体験だったね。すごーく長い時間が経ったような気分だよ。私はとても短く感じたわ。まるで夢を見てるような感覚だった。
The dream they had both dreamed of countless けど nights. 夢じゃないよ。少なくとも今回は、これからは夢じゃない。そうね。あんな夢はもう必要ない。私たちには一緒に未来を作る時間が十分にある。でしょ。よし、さっさと全部片付けて日常生活を満喫しないと。Yeah. 最近はデュランダルに見張られてて、もう1ヶ月もみんなと一緒にアイスを食べてないんだよ。そこまで追い詰めるなんてデュランダルさんもすごいわね。けど今のやる気を見る限り力は完全に回復したんでしょ。もちろん、キアナ・カスラナはただいま絶好調。ほら、今はもう最高潮って感じ。メイ先輩はどのくらい回復した？感覚から察するに少なくとも半分くらいは戻ってるわ。けど She lifted her hand and put it down quietly. Kurakara didn't answer her call like it had always done. そうね。私は思想空間に入った側だから戦闘力を完全には回復できていないわ。メイ先輩は不調なの？へへ。じゃあこのキアナが騎士になってメイ Wow. 姫を守ってみせる。確かにその方が効率的ね。じゃあ前線の支援は指揮の律者に任せましょう。メイ先輩、冗談だってば。メイ先輩と私は以心伝心だし、全力を出せなくたって私にとっては頼れるかけがえのないパートナーだよ。それにさっき一緒に戦えて本当に嬉しかったんだ。ええ、私もよ。それで次はメイ博士が話してたようにもう一体の巨樹の残骸を倒すんだよね。そういえば彼女たちはどこにいるのかしら。 It wasn't until now that the two took their eyes off each other and started to look around the surroundings. Maybe it was to help them immerse themselves in the mind space, or maybe it was to avoid embarrassment. Anyway, Dr. May was not there to guide them. もう出発したんじゃないかな。とりあえず予定ポイントの近くまで行ってみよう。あ、ブローニャ。 Okay, that took a long time, but it was awesome, and I am not complaining. However, that is going to be where we're going to have to end off and find someone to raid. I did want to try to get Wuwa today, but it looks like we'll just have to do it tomorrow when the new Wuthering Waves patch drops anyway, and I will be playing that tomorrow. You can bet your butt I'll be doing that. But for now, we are going to return to the Sanctuary, leave the story there. Oh snap, we have a level up. Might as well check this out. Prospecting skill. Oh my goodness. Oh, so you can also level your prospecting skills. Interesting. Hold on. Level these up. Switch that to combat mode. More upgrades, it looks like. Nothing over there. Got one over here. Ooh, do I want the time freeze? Yeah, we want the time freeze. Activate branch. Oh.
Got more than I expected to get there. Nice. Oh wait, can I enhance that? I think I can enhance that. Yes, I can. Okay, cool. It looks like we have some rewards. Yep, right there. Nice. All right. And on that note, I think it's time we get ready to raid. Ooh. Okay, that excites me right there. Nice. End of the world. Not ominous at all. Alright. Well, on that note, everyone, let's go find someone to raid and show some love to on Twitch.